Hello everybody, a very good evening everyone. So all my dear bio buddies, ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? వామ్ వెల్కమ్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ సెషన్. ఈ రోజు మనం పాలిసెట్ పేపర్ 2022. ఓకే, సో బయాలజీలో ఆల్రెడీ మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము కదా పేపర్ డిస్కషన్. సో 2024 పేపర్ డిస్కషన్ అయిపోయింది, 23 కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు 22 పేపర్ డిస్కస్ చేసుకోకపోతున్నాము. ఓకే, ఫైన్. So yes, crazy last year talks. Chinu, Cutie, Jyoti, Manoj, Diamond Boy, Lakshmi. Welcome to this session, everybody. So let's begin. First, one by one questions solve cheddam kani ikkada chudandi. So all of you, all the new joiners, Vedantu Telugu 8, 9, 10 channel ni subscribe cheseyandi. Okay, so ఎవరెవరు ఇంకా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ క్విక్లీ బికాస్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ సెషన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ బి దేర్. అండ్ ఎవరైతే న్యూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా, 9th మూవింగ్ 10th స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ కోసం లైక్ వీ హ్యావ్ మెనీ అప్కమింగ్ ఎక్సైటింగ్ సెషన్స్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్, యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్, anybody in the 9th class to join this channel because summer vacation lo there are so many amazing surprises coming up. Alage WhatsApp lo ఏదైనా లేటెస్ట్ అప్డేట్ కావాలంటే దానికోసం మీరు వాట్సాప్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు నాన్న. డౌట్స్ అడగడానికి అయినా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ టెలిగ్రామ్ ద్వారా మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ యూ కెన్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ లో పీడిఎఫ్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి నాన్న. ఆల్ ది సెషన్ పీడిఎఫ్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. సో తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలి నాన్న. సరే, సో ఈ వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే కింద మీరు ఒకవేళ చూస్తే కనుక డిస్క్రిప్షన్ లో యూ విల్ ఫైండ్ లింక్. ఓకే, సో లింక్స్ ఆఫ్ వాట్సాప్ ఛానల్, టెలిగ్రామ్ ఛానల్, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్, త్రూ దేర్ యూ కెన్ జాయిన్. అండ్ ఇంకొక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఆఫ్లైన్ సెంటర్. సో ఆఫ్లైన్ సెంటర్ లో అడ్మిషన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఒకవేళ, సో there's one good news for you people. 40% scholarship is available for the last 22 seats. Scholarship avail చేయాలంటే మీరు మీ నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ ని కి కాల్ చేసి కనుకోవచ్చు. నంబర్స్ ఇక్కడే ఉంటుంది నాన్న. సో నేను పీడిఎఫ్ షేర్ చేసినప్పుడు దీస్ నంబర్స్ విల్ బి అవైలబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, విశాఖపట్నంలో 3 centers ఆర్ దేర్, విజయవాడలో ఒకటి, తిరుపతిలో ఒకటి, అలాగే వీ హ్యావ్ సెంటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో 4 centers ఇన్ హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ లో కూడా కొత్త సెంటర్స్ ఓపెన్ అయినాయి. సో మీరు నియరెస్ట్ విఎల్సి సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అక్కడ కాల్ చేసి ఎనీ క్వైరీ ఆర్ డౌట్స్ ని అడగవచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ద 2022 పేపర్ డిస్కషన్. ఓకే, పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ ఒకటే కాదు నాన్న, దిస్ సెషన్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఏపీఆర్జేసి అండ్ ఆల్సో టీజీఆర్జేసి. ఎవరైతే ఏపీఆర్జేసి అండ్ టీజీఆర్జేసి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు వాళ్ళకు కూడా ఇది వెరీ యూస్ఫుల్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి బయాలజీ లేదు కాబట్టి పాలిసెట్ లో, బట్ టీజీ స్టూడెంట్స్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి బయాలజీ ఈస్ దేర్. పాలిటెక్నిక్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ లో బయాలజీ ఉంటుంది. ఓకే, హాయ్ రిఫిన్, లైవ్ చాట్ లో మోడరేటర్ చేయాలా? కాదు నాన్న, దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, సో విఘ్నేశ్వరి, హాయ్ విఘ్నేశ్వరి, హౌ ఆర్ యూ? సో విఘ్నేశ్వరి వాజ్ ద విన్నర్ ఇన్ యెస్టర్డేస్ క్విజ్, ఇజంట్ ఇట్? చలో, స్టార్ షాడో, హేమానందన్, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హాయ్ ప్రణీత్, హౌ ఆర్ యూ ప్రణీత్? ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ పారమేషియం. ఓకే, సో పారమేషియం అండ్ అమీబా, దీస్ 2 mode of nutrition వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ మీరు చూస్తే ఇక్కడ అమీబా, పారమేషియం అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్ లో కూడా అదే నాన్న మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, సిమిలర్ టు పారమేషియం అండ్ అమీబా. సో వాట్ ఈస్ దాట్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్? హేమానందన్, you are nice. Okay, yes cutie, come on, tell me the answer for this. Ajita, Sai Hyderabad, come on, tell me the answer. Actually the answer should be holozoic, కానీ హోలోజోయిక్ మనకు ఆప్షన్ లో లేదు కాబట్టి వాట్ క్యాన్ బి ద ఆన్సర్? ఆప్షన్స్ చూడండి, ఇంజెషన్, అబ్జార్ప్షన్, పారాసిటిక్,
saprophytic. Okay, so these are the 4 options given here: ingestion, absorption, parasitic and saprophytic. అయితే amoeba and paramecium లో mode of nutrition ఏంటి? అది holozoic. మీకు గుర్తుంటే holozoic లో again we have 5 steps. Okay, so what are the 5 steps of holozoic nutrition? ఒకసారి చూద్దాం. So if you see holozoic nutrition లో 5 steps అన్నమాట. So what are those 5 steps of holozoic nutrition? Yes everybody, first one is ingestion. Okay, holozoic nutrition లో first step ఏంటి? ingestion. మ్యామ్ స్ట్రక్ అవుతుంది. ఏం స్ట్రక్ అవుతుంది నాన్న? వీడియో ఇస్ క్లియర్ రైట్? ఒక్క నిమిషం. ఎస్ తరుణి, గుడ్ ఈవినింగ్. వీడియో ఆడియో క్లియర్ కదా? ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ లో ఒక థమ్స్ అప్ ఇచ్చేయండి నాన్న ఇఫ్ ద వీడియో అండ్ ఆడియో బోత్ ఆర్ క్లియర్. ప్లీజ్ చెక్ యువర్ నెట్వర్క్. ఇట్ సైడ్ నుంచి అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాన్న. ఓకే, సాయి హైదరాబాద్. డాక్టర్ సునైనా కాదు, మీరు డాక్టర్ అవ్వాలి. అందుకే డాక్టర్ ప్రిఫిక్స్ గురించి నిన్న మాట్లాడాను. జ్యోతి ఆల్ రైట్ కదా? ఓకే, ప్రణీత్ ఆడియో వీడియో క్లియర్? సరే సరే. ఏం స్ట్రక్ అవ్వట్లేనా? మేబీ ద నెట్వర్క్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఐఎమ్ నాట్ క్లియరా? ప్లీజ్ ఇంక్రీజ్ ద రెజల్యూషన్ ఇన్ యువర్ ఫోన్. యూట్యూబ్ లో రెజల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది కదా, అది కొంచెం పెంచండి నాన్న వీడియో క్వాలిటీ. నా ఫోన్ లో అయితే క్లారిటీగానే వస్తుంది. ఇట్ సైడ్ నుంచి దెర్ ఇస్ నో కెమెరా ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఆడియో స్ట్రీమింగ్, ఆడియో వీడియో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండవు నాన్న. ఓకే, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ నెట్వర్క్ అండ్ సర్వర్ వన్స్. రైట్? ఓకే, సో ఇంజెషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్. హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇంజెషన్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి నాన్న? ఇంజెషన్ తర్వాత డైజెషన్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఓకే, సో ఫుడ్ డైజెషన్ అవ్వడం. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి? థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ డైజెషన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్. అబ్జార్ప్షన్ తర్వాత అసిమిలేషన్. ఏంటి నాన్న? వీడియో స్టక్ అవుతుందా? Now is it clear? ఒక్క నిమిషం, I'll check. Wait. One minute, give me 1 minute. వీడియో ఇప్పుడే చెక్ చేస్తాను నాన్న. It's all clear, right? Yes Pranit, assimilation. ఇప్పుడేం స్టక్ అవ్వట్లే కదా? It's all right. Okay, so assimilation is the next step. Assimilation తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఇజేషన్. ఓకే, సో లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇజేషన్. క్లియర్? సో వాట్ ఆర్ ద 5 స్టెప్స్ ఆఫ్ హోలోజోయిక్ న్యూట్రిషన్? ఇంజెషన్, డైజెషన్, absorption తర్వాత assimilation and then egestion. Okay, so these are the 5 steps of holozoic nutrition. Now option లో మనకు ఇంజెషన్ ఉంది. If you see this question, mode of nutrition in amoeba, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు? ఇంజెషన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా. సో ఇంజెషన్ క్యాన్ బి ద ఆన్సర్. యాక్చువల్ ఆన్సర్ షుడ్ బి హోలోజోయిక్. ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ హోలోజోయికే ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ మీరు ఇంజెషన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. External fertilization is observed in which of the following organisms? Okay, so external fertilization, actually fertilization ante enti? What is the meaning of fertilization? Fertilization is nothing but, if you see fertilization, okay, it is actually fusion of egg or ovum. Okay, egg or ovum fusion with the sperm. Right? So egg and ovum fusion with the sperm is fertilization. So mostly majority of the animals, they have internal fertilization. Fertilization ఎలా ఉంటుంది అంటే internal fertilization. Okay, అంటే inside the body. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలో
fertilization takes place in the fallopian tube. Okay, so human female lo fertilization jarigedi ekkada fallopian tube lo. Okay, so this fallopian tube is inside the abdomen, అంటే inside the body, అందుకే అది internal fertilization అన్నమాట. క్లియర్? ప్రిస్కిలా, ఓకే, బట్ ప్రణీతే బాగుంది. ప్రిస్కిలా కొంచెం ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. సో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్. మరి ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఏంటి? ఓకే, సో ఇదేంటి? ఎక్స్టర్నలీ అంటే అవుట్ సైడ్ ద బాడీ ద ఫర్టిలైజేషన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ ప్లేస్. అర్థమైందా? అందుకే ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫ్రాగ్, ఇంకొకటి ఫిష్. ఓకే, ఫిష్ అండ్ ఫ్రాగ్. సో లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ మంకీస్, హ్యూమన్, ఫిష్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్? yes, Dinesh. Okay, Hemanandan, option 3. Yes, option 3. Fish is the right answer. Okay, very good. Hemanandan, good. Lakshmi, Drakshani, fish. Yes, fish is the right answer here. Okay, Praneeth and Cutie. Next question చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, పారామీషియం బాడీ ఇలానే ఉంటుంది. సో పారామీషియం ఇస్ లైక్ స్లిప్పర్ షేప్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే ఇది చప్పల్ షేప్ లో ఉంది కదా, సోల్ ఆఫ్ ది స్లిప్పర్ ఆర్ చప్పల్ షేప్ లో. సో పారామీషియం లో హియర్ there will be a cytosome or oral groove. Food, suppose food is here. So food ikkad nunchi ikkadiki ela ravali? With the help of cilia. Small hair like structure called cilia will be there. A cilia help to food ikkad nunchi, okay, from one place it is coming over here, cytosome or oral groove. Okay, so you can remember this process. So ఇది ఇంజెషన్ అన్నమాట. ఓరల్ గ్రూవ్ ఆర్ ఓరల్ గ్రూవ్ ఇస్ లైక్ ద బకల్ క్యావిటీ ఫర్ పారామీషియం, అంటే జస్ట్ కంపారిజన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఫుడ్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దాట్ పర్టికులర్ పార్ట్, ఓరల్ గ్రూవ్. రైట్, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్, డాష్ ఇస్ అ వైటల్ లింక్ బిట్వీన్ బ్లడ్ అండ్ టిష్యూస్ by which essential substance pass from blood to cells and excretory products from cells to blood. Okay, 1 minute. ఒక్క నిమిషం నానా. Okay, so now dash is a vital link between blood and tissues. So blood and tissues మధ్యలో ఒక vital link అన్నమాట. Okay, through which essential substance pass from blood to cells and excretory products from cells to blood. Okay, so which is acting as a vital. క్లారిటీ లేదా? క్లారిటీ ఉంది నాన్న, ప్లీజ్ చెక్ యువర్ మొబైల్. నా మొబైల్లో నేను చెక్ చేశాను, ఇట్ ఈస్ ఆల్ రైట్. ఓకే, ఐ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియో చూసినప్పుడు అక్కడ ఒక రెజల్యూషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, అజిత మళ్ళీ వీడియో స్ట్రక్ అవుతుందా? ఓకే, సరే చూద్దాం. సో డాష్ ఇస్ అ వైటల్ లింక్ బిట్వీన్ బ్లడ్ అండ్ టిష్యూస్ through by which essential substance pass from blood to cells and excretory products from cells to blood. So it is actually lymph. Okay, so lymph is the connecting link between blood and tissues, right? One minute, video.
సరేనా, మేబీ సమ్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇక్కడ కెమెరా అండ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లం ఏమి లేదు, బయట వర్షం పడుతుంది, మేబీ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ కావచ్చు. విల్ వెయిట్ ఫర్ 5-10 minutes, అది క్లియర్ అయిపోతుంది. సో టిల్ దెన్ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, సో బ్లడ్ వెసల్స్ లో బ్లడ్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్, రైట్? సో దాట్ పర్టికులర్ బ్లడ్ ఏదైతే బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, బ్లడ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ క్యారింగ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ ది న్యూట్రియంట్స్. బ్లడ్ క్యారీ చేసేది ఏంటి? ఆక్సిజన్ ఇంకా న్యూట్రియంట్స్. ఓకే, సో న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఇప్పుడు గ్లూకోజ్, amino acid, all these things will be carried by the blood, right? So blood is carrying oxygen and nutrients, kani blood has to give the oxygen and nutrients to the cells, to different cells, right? Now okay Drakshani, adi nana koncham it's raining outside, maybe that's why some network issue kavachu. Oka 5 minutes lo set అయిపోతుంది, అప్పుడు వరకు మీరు చూడండి, ట్రై టు లిసన్ టు ద క్లాస్. సో బ్లడ్ విల్ గివ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ద సెల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ విల్ గో అవుట్. ఎలా? సో బ్లడ్ నుంచి ఆర్బిసి విల్ నాట్ గో అవుట్, రిమెంబర్. ఓకే, one minute. So in this what actually happens, you know, so RBC will not come out except RBC, WBC and plasma. Sarena, so WBC and plasma is coming out. Adi chesedi entante all of them will go and supply the nutrients to each and every cells. Okay, so prati oka cell ki nutrients supply cheyadam and oxygen supply cheyadam, adi function kada blood di. So after that, okay, so after that the blood will again come back to the blood vessel. Okay, so వాపస్ ఇంటికి రావాలి కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, while the plasma is returning back from the tissue to the blood vessel, 100% of the blood will not come back. Okay, so ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే 100% of blood is not coming back. So some amount of plasma and WBC will remain in the tissue. అది ఏమైతుంది అంటే టిష్యూలోనే ఆగిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద టిష్యూ. సో వాట్ ఎవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ అంటే ఆర్బిసి ఈస్ నాట్ కమింగ్ అవుట్, బట్ డబ్ల్యూబిసి అండ్ ప్లాస్మా, దీస్ టూ. ఓకే, సో దిస్ టిష్యూ ఇస్ యాక్చువల్లీ, టిష్యూలో ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది కదా, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. దానికి ఇంకొక పేరు ఉంటుంది, లింఫ్. టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ కి ఇంకొక పేరు పెట్టారు, అదేంటంటే లింఫ్. టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ called as lymph. ఇప్పుడు అర్థమైందా how actually is the lymph formed? Okay, so this lymph is there in a tissue fluid, so the entire lymph is now forming the lymphatic system. Okay, lymphatic system. Where are you people? Evening walk ki vellara andaru? Morning aithe 40 students were there, ఇప్పుడు అందరు ఎక్కడ వెళ్ళారు నాన్న? యశ్వంత్ నీట్, హాయ్ యశ్వంత్. Yes, tissue fluid. Tissue fluid is the right answer. Okay, tissue fluid is also called as lymph. Okay now Pranit, so now we'll see the options here. Dash is a vital link between blood and tissues. So blood and tissue madhyalo vital link edi, that is nothing but lymph or lymphatic system. Okay, so lymphatic system ki related ga oka term untundi which is called edema. Do you remember what is edema? Edema ante enti? Ippudu you might have seen
ఎల్డర్లీ పీపుల్, ఓకే, ఇంట్లో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే మీరు చూసి ఉండొచ్చు, వైల్ ట్రావెలింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఒక పొజిషన్ లో కూర్చుంటారు కదా, సపోజ్ కార్ ఆర్ ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ. సో కంటిన్యూస్లీ ఒక పొజిషన్ లో లెగ్స్ ని ఇట్లా హ్యాంగ్ చేసి కూర్చుంటారు కదా. సో ఆఫ్టర్ ద ట్రావెల్ వాళ్ళ కాల్ మీరు చూస్తే కనుక అది స్వెల్లింగ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో కాలు ఎందుకు ఉబ్బిపోతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, సో లెగ్స్ ఆర్ ఈవెన్ హ్యాండ్స్ లో కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది. దెర్ విల్ బి అక్యుములేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అంటే దిస్ లింఫ్ అక్యుములేషన్ వల్ల స్వెల్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది లెగ్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ అంటే లింబ్స్ లో. ఓకే, స్వెల్లింగ్ ఇన్ లెగ్స్. ఎస్ యశ్వంత్. సో దిస్ ఎడిమా, ఇప్పుడు లెగ్స్ ఉబ్బిపోవడం, స్వెల్ అవ్వడం ఆర్ హ్యాండ్స్ లో కూడా కనపడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ సపోజ్ ఈ హ్యాండ్ ఇక్కడ స్వెల్ అయింది అంటే ఇక్కడ లింఫ్ ఆర్ లింఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ విల్ బి అక్యుములేటెడ్. ఎస్పెషల్లీ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద లెగ్ పోర్షన్. ఓకే, చలో. సో ఎడిమా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎడిమా తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. అసిమిలేటరీ పవర్స్. దెర్ ఇస్ వన్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు అసిమిలేటరీ పవర్స్. అసిమిలేటరీ పవర్ అంటే ఏంటి? ఫోటోసింథసిస్ లో 2 phases are there, light reaction and dark reaction. Okay, so light reaction and dark reaction photosynthesis lo there is something called assimilatory powers. Assimilatory powers actually form aitundi ekkada, it will be formed in the light reaction and adi use aitundi ekkada, in the dark reaction. Okay, so assimilatory power formed in the light reaction but it is used in the dark reaction. అసలు ఫస్ట్ అసిమిలేటరీ పవర్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఆర్ ది అసిమిలేటరీ పవర్స్? వీడియో నాట్ కమింగ్. వీడియో ఇస్ దేర్ నానా, నాకైతే యూట్యూబ్ లో వస్తుంది, మీరు ఒకసారి నెట్వర్క్ చెక్ చేయండి. హేమానందన్, ఆర్ యూ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇట్స్ రైనింగ్, మేబీ అందుకే నెట్వర్క్ ఇష్యూ కావచ్చు. హేమానందన్. Yes, Yashwant, neat, very good. So Yashwant, ATP and NADPH is the answer. Okay, ATP and NADPH, these two are the assimilatory powers or these two are the connecting link between light reaction and dark reaction. Okay na, light reaction and dark reaction madhyalo connecting link kuda ATP and NADPH. Okay, so let's see this assimilatory power ante enti. Then we have one more term, connecting link between light reaction and dark reaction. ఈ రెండు క్వశ్చన్ కి ఒకటే ఆన్సర్. ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చేసి ATP and NADPH. ఇక్కడ చూడండి, ATP and NADPH. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ బోత్ దిస్ వన్ అండ్ ఆల్సో దిస్. అసలు కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ ఎందుకంటారు? వై ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్? Because ATP and NADPH, these two, ATP and NADPH formation ekkada jarugutundi? Light reaction lo. Okay, so these two are actually formed in the light reaction. Kani adi use ekkada aitundi? Light reaction lo form aitundi, correct? Kani use vachesi dark reaction lo. It is produced in light reaction but used in dark reaction. Anduke ATP and NADPH ni connecting link between light reaction and dark reaction antaru. Okay, okay, adi clear. Mari assimilatory power enduku antaru? Why ATP and NADPH, why they are called assimilatory powers? Hi Harsha, how are you after a long time? Harsha, you are going to college from Monday. Oh, that's really nice. 11th class intermediate started. Good, good. All the best Nana, God bless you, మీ అందరికి. Okay, all the best for your intermediate classes. So Harsha, you are taking MPC or BIPC? Hemanandan, good luck. Yes ma'am, if a person have edema, what prevention could be taken? Crazy Lasya talks, very good question. Let me just take the question of Lasya. So she is asking, edema, if some person is suffering with edema, what are the like preventive steps? Okay, first one is that particular person should have
low salt intake. Okay, low salt intake in the diet. Food లో salt intake బాగా తగ్గేయాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సెకండ్ వన్, దే షుడ్ ఎలివేట్ దేర్ లెగ్స్. ఓకే, ఎలివేట్ ద లెగ్స్ వైల్ స్లీపింగ్. పడుకున్నప్పుడు కాలు కొంచెం ఎలివేట్ చేసి పడుకోవడం. ఓకే, ఎలివేట్ చేసి అంటే కాలు కింద ఇట్లా పిల్లో ఏదో సపోర్ట్ పెట్టుకుంటే కాలు కొంచెం ఇట్లా ఎలివేట్ అవుతుంది కదా, సో ఆ పొజిషన్ లో పడుకుంటే ఎడిమా అనేది కొంచెం కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇంకొకటి, support stockings. They can use support stockings. Okay, Lasya. So this is the question of Lasya. She is asking if a person is suffering from edema, or in general, what are the preventive steps for edema? Okay, so support stockings okati, right? So all these steps they can do. Yes, one more very important preventive step vachesi for edema is this one. They have to that particular patient need to have frequent movement. Okay, so physical activity అంటే ఒక్క ప్లేస్ లో కంటిన్యూస్ గా కూర్చోకూడదు. They should have frequent movement. Okay, so that is the thing. These are the steps or preventive steps for edema. Yes, Harsha, Benny vlogs. MPC only, ma'am, but I look at bio a while, ma'am. Yes, bio classes you can attend, no problem at all. MPC aithe emaindi, you can like in between you can come and attend bio classes, no problem in that. Okay, yes, Telangana వాళ్ళు బయో కూడా చదువుకోవాలి. సుబ్రత్ ఎడిట్స్, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి బయాలజీ లేదు పాలిసెట్ లో, కానీ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ కి పాలిసెట్ లో బయాలజీ ఇస్ దేర్, అందుకే బయో కూడా చదువుకోవాలి. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తే, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కవర్ చేయండి, దట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, క్రేజీ లాస్యా, వెల్కమ్. సుబ్రత్ ఎడిట్స్ మ్యామ్, ఎస్ క్లియర్. వంశీ, హాయ్ వంశీ. సో మ్యామ్, while traveling take slipper coach instead of recliner. Okay, so Harsha is giving one suggestion for edema. ట్రావెల్ చేసినప్పుడు రిక్లైనర్ కాకుండా స్లిప్పర్ we should opt. Okay, slipper coach, so that manchiga padukoni vellochu. Okay, good. Chalo, you people are just amazing. Connecting link between light and dark reaction. Light and dark reaction madhyalo connecting link vachesi entari ATP and NADPH only. ATP and NADPH, right? So chuddam ikkada light reaction, dark reaction gurinchi konni important points. So you should have this clarity, like concept clear ga undali. Light reaction and dark reaction di asalu light reaction and dark reaction are two phases of photosynthesis. Photosynthesis jariginapudu two phases lo jarugutundi. First one is light reaction, inkokati dark reaction. Okay, dark reaction ante adi dark lo jarugutada kaadu. Dark reaction ante it will happen in the dark, light reaction ante it will happen in the light, ala em ledu. Light reaction ante it requires light. Okay, sunlight is necessary for this, kani dark reaction ki sunlight avasaram ledu. That doesn't mean it will happen only in the dark or night time. adi day time lo kuda jaragochu, ante daniki sunlight tho em sambandham ledu. Okay, dark reaction will not be dependent or linked with the sunlight, anduke dark reaction. So very important, one more important question which they ask is light reaction takes place where? So light reaction takes place in the grana. Okay, light reaction ekkada jarugutundi ante grana lo. Okay, and dark reaction ekkada jarugutadi? Stroma lo, right? Light reaction takes place in grana and dark reaction takes place in stroma. These two are very very important points. Polycet exam MCQs లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు మనకు. ఓకే, ఎస్, LG గుర్తు పెట్టుకోండి. సో ద ఫేమస్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాండ్ LG రెఫ్రిజిరేటర్, LG కూలర్, LG టీవీ. ఓకే, సో LG is quite popular, right? సో LG గుర్తు పెట్టుకోండి. L for light reaction, G for grana. Okay, so light reaction actually takes place in the grana. Shashank, yes. Sneha, fine. Next question, next topic,
like the production of oxygen. Okay, first అయితే chlorophyll activate అవ్వడం, then photolysis జరుగుతది, then production of oxygen. These three are light reaction steps అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, chlorophyll activate అవ్వడం. Suppose this is chlorophyll. Chlorophyll will absorb what? Sunlight. Okay, so sunlight ni absorb చేసిన తర్వాత this chlorophyll will be activated. Chlorophyll కి ఏమైతుందంటే అది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఏదో ఒక అల్లరి చేస్తుంది కదా అది. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉంటుంది కదా, ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ ని బ్రేక్ చేయడం. సో దిస్ యాక్టివేటెడ్ chlorophyll will come and break the water molecule. Water molecule split అయిన తర్వాత what it is going to form? H plus and OH minus. Okay, H plus inka OH minus. So these two are the products for splitting of water. Splitting of water is also known as photolysis, and this was discovered by Robert Hill. It was discovered by Robert Hill. Anduke this is known as Hill's reaction. Okay, because it was discovered by Robert Hill, it is known as Hill's reaction. The photolysis is known as Hill's reaction. Clear? QT ఏమైంది? QT పాపులర్ అయిందా లైవ్ చాట్ లో? బుద్ధచరణ్, యశ్వంత్, H plus and OH minus. వెరీ గుడ్ యశ్వంత్. ఫోటోలైసిస్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే వాటర్ స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత H2O will split into H plus and OH minus. Okay, so what is happening to this OH minus? ఏదైతే OH minus ఉంటుంది కదా, that OH minus will combine and it will form H2O and oxygen. OH minus is forming water and oxygen. So oxygen is the main byproduct of photosynthesis or light reaction end product కూడా దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఏదైతే H plus ఉంటుంది కదా, so this H plus will come and combine with NADP. NADP తో H plus combine అయిన తర్వాత it forms NADPH. Okay, NADPH. So NADPH and ATP. What is this? NADPH inka ATP. These two are assimilatory power or connecting link between light reaction and dark reaction. అసలు కనెక్టింగ్ లింక్ ఎందుకు అంటున్నారు అంటే ఇది ఫామ్ అయింది ఎక్కడ? లైట్ రియాక్షన్ లో. కానీ NADPH అండ్ ATP యూజ్ అవుతుంది ఎక్కడ? చూడండి, దిస్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, ATP అండ్ NADPH it is formed in the light reaction but it will be used in the dark reaction. అందుకే అది connecting link between light and dark reaction. If the question will be what are the end products of light reaction? Only light reaction end product ఒకవేళ అడుగుతే ఏం రాస్తారు నాన్న మీరు? Come on, tell me. If they ask the end products of only light reaction, okay, ఒకవేళ లైట్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి, లేకపోతే ఇఫ్ దే ఆస్క్ డార్క్ రియాక్షన్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్, ఓకే, ఆర్ photosynthesis end product as a whole, if they ask photosynthesis end product, ante what is the end product of photosynthesis? Fine, so we have to write the end products. Clear? So now tell me the answer here. Light reaction end product vachesi oxygen, ATP and NADPH. Okay, oxygen, ATP and NADPH. These are the end products for light reaction. Okay, dark reaction end products enti? If they ask you about end products of dark reaction, you should write glucose and water. And if the question is end product for photosynthesis, ante overall overall ga photosynthesis end product okavela, if it is the question, then photosynthesis end product is oxygen, then glucose C6H12O6 and water. So ikkada glucose is the main end product, right? Glucose is the main product, H2O is the byproduct, oxygen and water, they are the byproduct. Clear? You have to remember this. End products of light reaction, dark reaction,
and also if they ask end product of photosynthesis. Okay, సరే అయితే డార్క్ రియాక్షన్ ఏంటి నాన్న? వాట్ ఈస్ దిస్ డార్క్ రియాక్షన్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కెల్విన్ సైకిల్. So dark reaction is also known as Kelvin cycle. Dark reaction lo main జరిగేది ఏంటి? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. డార్క్ రియాక్షన్ లో ఏమైతుంది అంటే గ్లూకోజ్ ఫార్మేషన్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ ఇది ఒక అనబాలిక్ ఫేజ్ అండ్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. డార్క్ రియాక్షన్ అంటే డార్క్ లో జరుగుతుందా? కాదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైట్ ఇండిపెండెంట్. దిస్ హ్యాస్ నో రిలేషన్ విత్ లైట్. లైట్ ఉన్నా లేకున్నా దిస్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, డార్క్ రియాక్షన్. సో డార్క్ రియాక్షన్ లో ఏమైతుంది చూడండి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా, సో దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ ఫార్మ్ C6H12O6 అంటే గ్లూకోజ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ వన్ స్టెప్ రియాక్షన్. అంటే ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డైరెక్ట్ గా గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అయింది అంటే కాదు. దేర్ ఆర్ మెనీ స్టెప్స్. ఇట్ ఈస్ అ మల్టిపుల్ స్టెప్ రియాక్షన్ అన్నమాట. During multiple steps, so many intermediates will form. So one of the intermediate is RUBP. RUBP ante ribulose 1,5-diphosphate. Okay, ribulose 1,5-di ante 1 position lo phosphate, 5 position lo phosphate, anduke 1,5-diphosphate. Okay, so that is the full form of RUBP. RUBP is one of the major intermediate of dark reaction. Okay, so basically what is happening, dark reaction lo carbon dioxide will be converted to glucose. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా, అది గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సింగిల్ స్టెప్ రియాక్షన్. హియర్ దేర్ విల్ బి సో మెనీ స్టెప్స్, సో మెనీ ఇంటర్మీడియట్స్. ఓకే, సో మెనీ ప్రోడక్ట్స్ కదా మధ్యలో. వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఇస్ RUBP. ఓకే, ఫైన్. దెర్ వాజ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ హియర్. చూడండి ఇక్కడ, organs which have different structure but perform similar function. So evolution chapter question idi, different structure but similar function. So there are some organs which have different structure but similar function. Danni manam analogous antama lekapothe homologous. What is analogous organ and what is homologous organ? Gurtunda? So that is one evidence of evolution. Srinivas, ma'am, 10th syllabus start cheyandi ma'am, please. Definitely Srinivas, new 10th batch is going to start soon. Oka 1 week lo start avakapotundi. So all the 10th class students, meer ippudu jarigedi NEET foundation class. Edaithe NEET foundation class jarugutundi kada, adi meeru vinochu endukante that is completely 10th syllabus course only. Okay, మ్యామ్ టుమారో RUBP నీట్ ఫౌండేషన్ లో చెప్తారా? ఎస్, చెప్తాను నాన్న. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు RUBP గురించి మళ్ళీ చెప్తాను నేను. ఓకే, హోమోలాగసా? యశ్వంత్, ఆర్ యూ ష్యూర్ యశ్వంత్? డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్, ప్లీజ్ సీ ప్రాపర్లీ. డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్, ఓకే, అండ్ సేమ్ ఫంక్షన్. ఇఫ్ the organs, okay, they have different structure but same function, appudu adi homologous or analogous. So let's see the difference between homologous and analogous. Homologous and analogous madhyalo difference chuddam. Chudandi, homologous and analogous ante actually homologous organ, analogous organs, these are the evidences for evolution. Evolution jarigindi ani evidence annamata. సో ఇక్కడ హోమోలాగస్ అంటే సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్, అనలాగస్ అంటే డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ అండ్ సేమ్ ఫంక్షన్ ఆర్ సిమిలర్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో అనలాగస్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఫంక్షన్, హోమోలాగస్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ బట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? ఇఫ్ వి సీ హోమోలాగస్ ఆర్గన్ ఎగ్జాంపుల్, 4 limbs of man, 4 limbs of cat, wings of bat, all these are homologous organs. Okay, all these are homologous organs. Alage
If you see analogous, so wings of butterfly and wings of flies, they are analogous example. Okay, example గుర్తు పెట్టుకోండి. And the meaning, homologous and analogous మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అది మీకు అర్థం అవ్వాలన్నా. ఇంకొక పాయింట్, homologous has led to divergent evolution and analogous has led to convergent evolution. One is divergent evolution, one more is convergent evolution. So divergent evolution because of homologous organ, convergent evolution because of analogous organs. Clear, Nana? Okay. Hi Hasini. Hi Yasmin. Okay. టీజీ ఆర్జేసి హాల్ టికెట్సా తరుణి? నేను ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసి చెప్తాను నాన్న. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పవన్. మస్క్యులర్ టిష్యూ ప్రెసెంట్ అట్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ చెస్ట్ క్యావిటీ. ఇప్పుడు చెస్ట్ క్యావిటీ ఫ్లోర్ లో ఒక మస్క్యులర్ టిష్యూ ఉంటుంది కదా, వాట్ ఈస్ దాట్? బ్రోంకై, డయాఫ్రామ్, trachea or alveoli? What should be the answer? Muscular tissue at the floor of the chest cavity. Chest cavity kinda oka muscular tissue untundi. Aa muscular tissue పేరేంటి? Come on. Mohammad Hussain, good evening. Tell me the answer, Mohammad. Pawan, cutie. Come on, tell me the answer here. So bronchi, diaphragm, trachea, alveoli, which is the one which is present at the floor of chest cavity? Okay. channel, diaphragm, very good. Khushi, hi Khushi, you are last year old student, you have completed first year. Very good, Khushi. So happy to see you here. So next, Vivek Oberoi is there in our chat box. Okay, please talk. Okay, later you can talk. First you tell me the answer here. Diaphragm enti? That is the muscle which is present below the chest cavity. Okay, so ikkada chudandi, inhalation appudu diaphragm, actually diaphragm original shape is dome shaped. Okay, so what is the original shape of diaphragm? It is dome shaped. Diaphragm is actually dome shaped. మనం ఎక్సేల్ చేసినప్పుడు డయాఫ్రామ్ రిలాక్స్డ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది, అండ్ ఆ రిలాక్స్డ్ కండిషన్ అప్పుడు డయాఫ్రామ్ షేప్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ డోమ్ షేప్, అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఒరిజినల్ షేప్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ రిలాక్స్డ్ కండిషన్. విచ్ వన్? డయాఫ్రామ్. సో ఇన్ ఎక్సలేషన్ అప్పుడు ఇలా డోమ్ షేప్ లో ఉంటుంది కదా. యాజ్ సూన్ యాజ్ వి ఇన్హేల్, మనం ఎయిర్ ని ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు అదే డోమ్ షేప్డ్ మస్క్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్. ఓకే, అది ఇట్లా ఫ్లాట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇన్హేల్డ్ అప్పుడు దిస్ విల్ బికమ్ ఫ్లాటెండ్. రిమెంబర్ దిస్, రైట్? సో ఫ్లాటెండ్ ఎందుకు అయింది? సో దాట్ దాని పైన ఏముంటుంది? థొరాసిక్ క్యావిటీ. జస్ట్ అబోవ్ ది డయాఫ్రామ్ there is thoracic cavity, right? చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ది థొరాసిక్ క్యావిటీ. సో ఈ థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని, టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ థొరాసిక్ క్యావిటీ, దిస్ డయాఫ్రామ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్. ఓకే, డోమ్ షేప్డ్ డయాఫ్రామ్ ఇలా ఫ్లాట్ గా అయిపోతుంది, సో దాట్ ఇక్కడ థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ క్యాన్ ఇంక్రీజ్. అసలు థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? సో దాట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ బి అకామిడేటెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మోర్ అండ్ మోర్ ఆక్సిజన్ క్యాన్ బి అకామిడేటెడ్. ఓకే, దానికోసం థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. థొరాసిక్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత అంటే అది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని దిస్ డయాఫ్రామ్ ఇస్ బికమింగ్ ఫ్లాటెండ్. అది ముందు డోమ్ షేప్డ్ గా ఉంటుంది కదా, అది ఇట్లా ఫ్లాట్ అయిపోతుంది. క్లియర్? డయాఫ్రామ్ గురించి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్. ఏంటి బఫర్ అవుతుందా వీడియో యశ్వంత్? ఓకే, సో ఓన్లీ యశ్వంత్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ హియర్. వాట్ అదర్స్ ఆర్ డూయింగ్ నానా? వాట్స్ ద డిస్కషన్ గోయింగ్ ఆన్? Pavan Teja, option 2. Very good, Pavan. Praneeth also correct answer. Yasmin, correct, Nana. Very good. Okay, Praneeth is also concentrating. Pavan Teja also. Sorry. So, diaphragm is the answer. Next question enti? In the absence of oxygen,
glucose is converted to ethanol in which of the organism? Okay, options ఏంటి ఇక్కడ? We have plants, animals, yeast and lactobacillus. Plants, animals, yeast and lactobacillus. Okay. Yes, Pranit, tell me the answer for this. Yeah, Yasmin, my name is Sunaina, your biology master teacher. You are new to the channel, Yasmin? Okay, so now question is about respiration. So let us see the explanation for this. Whatever glucose is there, okay, so that glucose has to be broken down. Glucose first aithe breakdown aitadi and that will form pyruvate. Okay, glucose first breakdown aitundi and it is forming pyruvate, right? Idi first step of respiration. Either in this one, aerobic respiration or anaerobic respiration, first step of respiration enti? Glucose into pyruvate. So glucose into pyruvate is also known as glycolysis. This is the first step. Whether it is aerobic or anaerobic, first step enti? First step వచ్చేసి glycolysis. Okay, అసలు glycolysis మీనింగ్ ఏంటి? Glycolysis అంటే ఇక్కడ చూడండి, glycolysis, glyco అంటే గ్లూకోజ్, లైసిస్ అంటే బ్రేక్ డౌన్. సో బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, గ్లూకోజ్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కదా దాన్ని గ్లైకోలైసిస్ అంటాం. సో గ్లైకోలైసిస్ లో బేసికలీ గ్లూకోజ్ ఇస్ 6 కార్బన్ కంపౌండ్ అండ్ దట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ డౌన్ అండ్ ఫార్మింగ్ 3 కార్బన్ కంపౌండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ గ్లైకోలైసిస్. గ్లైకోలైసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఇది కూడా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో గ్లైకోలైసిస్ జరిగేది సైటోప్లాజం లో. ఎక్కడంటే సైటోప్లాజం లో. Very important question. Where does glycolysis or glucose breakdown into pyruvate takes place? So this breakdown takes place in the cytoplasm. అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే సైటోప్లాజం లో. ఓకే, సో సైటోప్లాజం లో పైరువేట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత what is the fate of pyruvate? అసలు నెక్స్ట్ what will happen to pyruvate? నెక్స్ట్ ఏంటి? ఓకే, సో everybody asks you na after 10th నెక్స్ట్ ఏంటి అని. సో పైరువేట్ కి కూడా అలానే క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ఏంటి? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ పైరువేట్ గెట్స్ ఆక్సిజన్ అప్పుడు ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ దొరకకపోతే, ఓకే ఓకే హియర్ నో ఆక్సిజన్, అండ్ ఇఫ్ పైరువేట్ గెట్స్ ఆక్సిజన్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్, ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే anaerobic రెస్పిరేషన్. ఓకే, and sometimes what happens, oxygen will be there but there will be lack of oxygen. అంటే ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కానీ there is lack of oxygen. Okay, so let's see the products in aerobic, anaerobic and lack of oxygen. Anaerobic లో ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇథనాల్, రైట్? ఇథనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ. కానీ ఎనర్జీ is very less here. It is only 2 ATP. How much energy? Only 2 ATP. సరేనా? ఇంకొకటి ఏంటి? ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైరువేట్ కి ఆక్సిజన్ అవైలబుల్ గానే ఉంది, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. హౌ మచ్ ఎనర్జీ? 32 ATP. సరేనా? క్లియర్? Who is from Vrindavan? Okay, Pranit, Vivek, Pawan, what's going on here? Diamond, okay. So lack of oxygen. Inkokati enti? Oxygen will be there but there will be shortage of oxygen. Aa case lo emaitundi? Lactic acid is formed. Okay, so lactic acid plus carbon dioxide plus energy. Clear? So this is how the glucose breakdown happens. Okay, Yashashri, Pranit, clear? Hi Nitish, hi Soul. Okay, so ikkada first step ekkada jarugutundi? Cytoplasm lo glucose into pyruvate. Glucose converted into pyruvate, it is happening in the cytoplasm. Next step ekkada jarugutundi ante ikkada chudandi. So this pyruvate into carbon dioxide, water and energy.
Second step happens in the mitochondria. Okay, second step ekkada jarugutundi ante mitochondria lo. Remember this, first step of photosynthesis happens in the cytoplasm, second step happens in the mitochondria. Clear nana? So this flow chart nunchi you may expect some good number of MCQs. Okay, POLYCET exam lo or even for your 10th class part B section. Okay, MCQs can be expected from this particular flow chart. Clear? Buddha Charan. Hi Dharmika, good evening. Where were you? Okay. So what was the question here? Examples manam raskole kada ikkada. So here aerobic respiration happens in human. Anaerobic respiration ki best example yeast. And lactic acid production ki you can write muscles. Okay, muscle cells. Clear? So these are the examples. So let's see the question. What is the question here? In the absence of oxygen ante anaerobic respiration. Okay, so absence of oxygen, then meaning enti? Anaerobic respiration lo glucose is converted to ethanol. Glucose oka alcohol or ethanol lo convert aitundi kada. Asalu adi ekkada jarugutundi? Dharmika, yes. Pranit, what should be the answer here? Plants, animals, yeast or lactobacillus? What is the answer for this particular question? Yes, Pranit, your answer is absolutely right. So it is yeast. Anaerobic respiration happens in yeast. Okay, aerobic respiration emo you can write human. Anaerobic respiration you should write yeast. In the absence of oxygen, so it is happening in the yeast. Lactobacillus, aerobic or anaerobic? Who will tell me? Lactobacillus is the example for aerobic or anaerobic? Your name is Priscilla. Sare nana, but I will call you Pranit. Pranit easy ga undi kada Priscilla ki ante. Priscilla. Okay. Chinu, structural and functional unit of nervous system. So mana body lo there are like many structural and functional unit మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఒకటి ఏంటంటే మొత్తం లివింగ్ బాడీలో, ఓకే, లివింగ్ ఆర్గానిజం లో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఏది? సెల్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ లివింగ్ బాడీలో. ఓకే, అలాగే స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లంగ్స్, మన లంగ్స్ లో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ వచ్చేసి ఆల్వియోలై. ఓకే, అలాగే నెఫ్రాన్, ఇప్పుడు కిడ్నీలో స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ నెఫ్రాన్. Similarly, nervous system structural and functional unit is neuron. Okay. Second option is correct. Okay, maybe for the previous question you are saying Chinu and UM channel. Okay, 1 minute. Okay, so neuron is the structural and functional unit of nervous system. Okay, so mana nervous system lo, so what is this nervous system? Nervous system ni మీరు two parts లో divide చేసుకోవచ్చు, CNS and PNS. Okay, CNS and PNS. CNS అంటే central nervous system, PNS అంటే peripheral nervous system. Okay, so CNS and PNS. CNS student ana ikkada central nervous system, again you can say that brain and spinal cord. Okay, let's write it. Brain and spinal cord, these two are the parts of central nervous system. PNS part enti nerves, so all the nerves are part of PNS. Okay, UM channel, no problem.
Anaerobic respiration, yes, option 1, neuron. Neuron is the right answer. Nervous system. So, let it be brain, spinal cord or nerves, all these parts will have neurons in it. Structural and functional unit, neuron anmata. Okay, so neuron diagram okkari chuddam. So, you know this diagram very well, isn't it? This is your favorite diagram also. So, all parts, labeling cheppandi naku fast ga. So, this is nothing but neuron diagram. Neuron diagram lo, first part, this one, it is the cell body. Okay, what is this? Cell body. Every cell body will have a nucleus. Okay, so this will have a nucleus. What is this? These are the dendrites. Okay, so these are the dendrites. Cell body nunchi oka part itla elongate aitundi. Okay, one of the part is elongating. So this elongation is nothing but axon. Okay, so what is this elongation? This one is nothing but axon. Axon is covered with myelin sheath. Ikkada chudandi. So yellow color sheath kanapadutunda. So this sheath is nothing but myelin sheath. Okay, din pere enti? This is myelin sheath, right? Now, this nerve cell or neuron will end with nerve endings. Okay, ఇది దేంతో end అవుతుంది? Nerve endings. Clear? All right. Myelin sheath. Yes. Favorite and easy diagram also. Avunana, Pranit. Jyoti, myelin sheath. Myelin sheath is covered by axon kaadu. Axon is covered by myelin sheath. Okay. Okavela neuron. Neuron lo myelin sheath unte kanaka, that is myelinated neuron. If myelin sheath is not there in neuron, then that is non-myelinated neuron. Please remember that. Asalu ee myelinated neuron enduku untundi? Myelin unde sariki transmission of impulse will be very fast. Okay. If we have myelin sheath, neuron lo okavela myelin sheath undi ankondi, so transmission of impulse will be very fast. Information fast ga transmit aitundi. Myelin sheath lekapothe it will be little slow. And then axon lo madhyamadhyo there are nodes. So ivi nodes of Ranvir. Okay, what is this? Nodes of Ranvir. And here you see on the cell body there are some dot like structure, and these structures are called as Nissl granules. Okay, so what is this? Nissl granules. Clear everybody? So parts of neuron, nerve cell. Okay, Srinivas 10th class oka 1 week lone start chesukopotunnamu, కానీ మీరందరూ ఇప్పుడు నేను ఈరోజు న్యూట్రిషన్ స్టార్ట్ చేశాను కదా ఫౌండేషన్ కి, అది మీరు చూడండి, స్టార్ట్ వాచింగ్ దాట్, ఎందుకంటే అది సేమ్ 10th సిలబసే. ఓకే, ఎస్ ప్రణీత్ రైట్ ఆన్సర్. ఆజాద్ వచ్చాడా? డార్లింగ్ డెవిల్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ వన్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Before that, okay, one more important thing I wanted to discuss with you people. Suppose oka information, okay, impulse. So this impulse will first be received by dendrites. Idi oka repeated question. Okay, chala sari ee question repeat ayindi. Asale impulse or any information, first it is received by which part of the neuron? So neuron lo a part lo information receive aitundi ante, that is received by the dendrites, first by the dendrites. Okay, so dendrites will receive that first. Next, dendrites nunchi that goes to the cell body nunchi it will go to the axon, and then from axon it goes to the nerve ending. Okay, nerve ending tarvata it will go to another neuron, right? So nerve ending tarvata next neuron ki information will be passing. Clear? కానీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే, గుడ్ ఈవినింగ్ నోబితా, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై డెండ్రైట్స్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ డాష్ రిసీవ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్. అసలు ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద న్యూరాన్ విచ్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెండ్రైట్. ఓకే,
శివదుర్గ మే 1st కావచ్చు ఆర్ ఏప్రిల్ 25th కూడా కావచ్చు. సో లెట్స్ సీ. యాస్మిన్ వీడియో బఫర్ అవుతుందా? ఇస్ ఇట్? బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బఫరింగ్ ఆన్ మై సైడ్. ప్లీజ్ చెక్ యువర్ నెట్వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. అసలు మీరు న్యూరాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్ కూడా మీకు రావాలి. టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్ లో ఫస్ట్ టైప్ ఇస్ సెన్సరీ న్యూరాన్, సెకండ్ టైప్ ఇస్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్, ఇంకొకటి మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్: సెన్సరీ న్యూరాన్, అసోసియేషన్ న్యూరాన్ అండ్ మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, సో ఈ సెన్సరీ న్యూరాన్ అంటే ఏంటి, మోటార్ న్యూరాన్ అంటే ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్? ఫస్ట్ లెట్స్ సీ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆల్ ద 3. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సెన్సరీ న్యూరాన్ అంటే డయాగ్రామ్ కొంచెం ఇలా ఉంటుంది. ఈ సెల్ బాడీ ఉంది కదా, ఇట్ విల్ బి బల్జింగ్ సమ్వేర్ హియర్. అసోసియేషన్ న్యూరాన్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్లా సెంటర్ లో మధ్యలోనే ఉంటుంది. అండ్ మోటార్ న్యూరాన్ అంటే ద నార్మల్ న్యూరాన్ విచ్ వి డ్రా. ఓకే, నార్మల్ డయాగ్రామ్ చేస్తాం కదా, సో అది మోటార్ న్యూరాన్. అంటే సెల్ బాడీ ఇట్లా ఒక ఎండ్ కి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, సెల్ బాడీ ఎక్కడ ఉంది, డెండ్రైట్స్ ఏమో ఇట్ సైడ్, ఇక్కడేమో డెండ్రైట్స్ ఆన్ దిస్ సైడ్ అండ్ సెంటర్ లో సెల్ బాడీ. డయాగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐదర్ మోటార్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఆర్ సెన్సరీ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు. అండ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దే విల్ ఆస్క్ యూ టు ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో దే విల్ గివ్ యూ వన్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఆస్క్ యూ టు ఐడెంటిఫై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు. సో దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ సెన్సరీ న్యూరాన్ అని యూ షుడ్ నో దట్. మోటార్ న్యూరాన్ ఎలా ఉంటుంది, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, క్లియర్? Dharmika, live video is not coming up, but for me it is coming, Nana. Please check your network. I think many of you have network issue today. It's raining, right? Hyderabad lo ikkadaithe baga varsham padutundi. Somehow. Yes ma'am, buffering video refresh cheste gaani ravatle. Oh. Anduke the strength is very less today. Maybe me side network problem kavochu, Nana. You may be having network problem. ఇక్కడ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ రైట్. ఓకే, యూట్యూబ్ లో నేను కూడా చెక్ చేస్తున్నాను నాన్న, వీడియో ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఆల్ రైట్. మీ సైడ్ బఫరింగ్ అవుతుంది అంటే ప్లీజ్ చెక్ యువర్ నెట్వర్క్. ఓకే, అందుకే స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ వెరీ లెస్. ఎస్ ఎస్, ఇట్స్ బఫరింగ్ టుడే, సో వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్. నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది నాన్న. Shivadurga buffering, okay. Yasmin buffering. Sare Nana, let's manage. Because it is raining, there's some network issue, so we can't help it out. But okay, maybe ఒక 5-10 minutes తర్వాత సెట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడైతే మీరు చూడండి. ఓకే, సో టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్: సెన్సరీ న్యూరాన్, అసోసియేషన్ న్యూరాన్, మోటార్ న్యూరాన్. అసలు ఈ సెన్సరీ న్యూరాన్ మీనింగ్ ఏంటి? డయాగ్రామ్ అంటే అర్థమైంది కదా. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ డయాగ్రామ్స్. సెన్సరీ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్, అసోసియేషన్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ అండ్ మోటార్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీనింగ్ ఏంటి? సెన్సరీ న్యూరాన్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, సపోజ్ రిసెప్టర్ నుంచి if the information is going to the brain or spinal cord, then that is through sensory neuron. Sensory neuron ద్వారానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ నుంచి రిసెప్టర్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ కి వెళ్ళడం ఆర్ బ్రెయిన్ కి రీచ్ అవ్వడం. నెక్స్ట్ ఏంటి, సపోజ్ ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద ఇఫెక్టర్ సెల్స్, ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ అది మోటార్ న్యూరాన్. ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, if the information is coming to the effector muscles, okay, then that is motor neuron. Clear? అవునవును, వర్షం పడుతుంది, అందుకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇట్స్ రైనింగ్. మేబీ దట్స్ వై బాగా నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల వీడియో కూడా బఫర్ అవుతుంది. ఓకే, Azad, your internet is 150 megabytes per second. Yeah, ikkada kuda high speed internet. Okay, but some network issue is there. One more is synapse. What is this synapse? Functional junction between two neurons. Okay, so idi oka neuron, this is one more neuron. Ee rendu neuron madhyalo edaithe connection or gap untundi kada,
that particular gap or junction is nothing but synapse. Okay, so two neurons are there. ఆ రెండు న్యూరాన్ సపోజ్ డెండ్రైట్స్ అండ్ డెండ్రైట్స్ మధ్యలో సినాప్స్ ఫామ్ అవుతుందా? నో. నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ మధ్యలో సినాప్స్ ఫామ్ అవుతుందా? కాదు. సినాప్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ డెండ్రైట్. నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్. సో ఈ ఒక న్యూరాన్ నర్వ్ ఎండింగ్, ఇంకొక న్యూరాన్ డెండ్రైట్స్ అన్నమాట. సో నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ డెండ్రైట్స్ మధ్యలో ఒకవేళ జంక్షనల్ గ్యాప్ ఉంటే that is nothing but synapse. Clear? Joy Blessy. Okay, chalo hitman next question ki answer cheppunana. So before that, reflex kuda important concept. Okay, do you know what is the reflex? Growth of plant in response to light. So if light is a stimulus, so growth of plant in response to light, appudu emantam danni? Phototropism. Okay, what is that called as? Phototropism. So what are the different types of movement in plants? Let's see. Movement in plants can be studied as tropic movement. Okay, tropic movement and nastic movement. One is tropic movement and another one is nastic movement, right? Tropic movement ante enti? This is growth dependent and nastic movement is growth independent. Okay, nastic movement is very fast. Nastic movement chala fast ga jarugutadi and tropic movement is a slow movement. Okay, tropic movement chala slow ga jarugutadi. Now types of tropic movement enti? We have 5 types of tropic movement. What are they? So tropic movements types lo ikkada chudandi. One is phototropism. Okay, ఒకటేమో phototropism, ఇంకొకటి hydrotropism. Okay, hydrotropism. Then we have chemotropism. Okay, ఇంకొకటి chemotropism. Chemotropism తర్వాత thigmotropism. Okay, next one is thigmotropism. అర్థమైందా? ఇంకొకటి ఏముంటుంది నాన్న? జియోట్రోపిజం. ఓకే, జియోట్రోపిజం. సో దీస్ ఆర్ ద 5 types of tropic movement. Nastic movement లో examples is mimosa pudica. Okay, so it's not samosa pudica, ఇది mimosa pudica. ఇంకొకటి venous flytrap. Okay, one more example, venous flytrap. Clear? So one is mimosa pudica and one more is venous flytrap. These two are examples for nastic movement, and tropic movement lo we have so many examples. What are they? Phototropism, hydrotropism, chemo, thigmo and geotropism. Phototropism ante sunflower. According to the sun adi move aitadi kada, direction change aitundi. Hydrotropism ante roots eppudu chuste it will try to go towards the water. Okay, hydrotropism. Chemotropism ante ఇప్పుడు pollen tube form aitunda. Yes, so a pollen tube automatically enters the ovule or ovary. Ela reach aitundi? By chemotropism. Okay, inkokati thigmotropism. Thigmotropism ante best example for thigmotropism is, look here, suppose this is a support dorkagane tendril will try to coil around the support. Climbers or creepers lo suppose ఇది ఒక support. Okay, ఈ support చుట్టూ ఇట్లా coil అయిపోతుంది కదా. So that coiling of the tendrils is nothing but thigmotropism. What is that? Thigmotropism. And what is this one? Mimosa pudica and venous flytrap. It is called as thigmonastism, or you can tell it as thigmonastic movement. Okay, so one is thigmonastic movement and another one is thigmotropic movement. Idemo thigmotropism. Thigmotropism lo best example tendrils, coiling of tendrils. Thigmonastism lo you have this one, venous flytrap and mimosa pudica. No, శివదుర్గ, నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తాను, ముందే స్టార్ట్ చేస్తాను.
అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ లైక్ ఈ రోజే న్యూట్రిషన్ క్లాస్ తీసుకున్నాను కదా నీట్ ఫౌండేషన్ కి, అది ఫ్రెష్ న్యూ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, yes, stylish Sam, hi Nana, how are you after a long time? Ma'am, I want to take BPC, is it okay? Yes Yasmin, it is absolutely okay. If you like the subject, if you have passion for that subject, అదే బయోలాజికల్ సైన్స్ లోనే కెరియర్ ఏదైనా చూస్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ బైపీసీ, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా. ఓకే, సో యాంథర్ నుంచి స్టిగ్మాకి సేమ్ ఫ్లవర్ లో, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. That process is called cross pollination, self pollination, hydrophily or anemophily. Come on, I want this answer. channel, very good, it is self pollination. Yes Nana, your answer is right. Okay, మళ్ళీ న్యూట్రిషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారా? శివదుర్గా, ఎలాగో సమ్మర్ వెకేషన్ లో మీరు ఫ్రీ ఉన్నారంటే వాచ్ మై ఫౌండేషన్ క్లాస్ నౌ. మళ్ళీ నేను కొత్తగా న్యూ 10th బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తాను నాన్న, అది మీరు మళ్ళీ చూడండి. ఓకే, ఛానల్ ఆప్షన్ 2, ఎస్. సెల్ఫ్ పాలినేషన్, వాట్ ఈస్ పాలినేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? సో పాలినేషన్, క్విక్లీ లెట్స్ సీ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఓకే, సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్, okay, we'll draw it again. So female reproductive part lo, this part is the ovary and inside the ovary there is ovule, right? Same flower lo, ante bisexual flower, male reproductive part will be there. Okay, so what is this male reproductive part? Anther and this one, filaments. So idi stamen, idi emo carpel. Female reproductive part is carpel, stigma, style, ovary, ovary lopala, ovule. So this is carpel or pistil. Idi enti, this is anther and filament. Anther and filament together it is known as stamen. Okay, so male reproductive part. Stamen, on the anther there are some powdery substance. A powdery substance pair enti? So this is nothing but pollen grains. Okay, what is this? Pollen grains. So pollen grains will transfer from anther to stigma of a flower. Okay, anther nunchi stigma ki transfer avadam, that is pollination. Okay, so this process is called pollination. But the question here is, what is self pollination and what is cross pollination? Okay, so సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే సేమ్ క్రాస్ అండ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా. యాంథర్ నుంచి స్టిగ్మాకి పోలెన్ గ్రెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం, అది పాలినేషన్. కానీ పాలినేషన్ లో మళ్ళీ 2 types ఆర్ దేర్. వన్ ఇస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ క్రాస్ పాలినేషన్. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే సేమ్ ఫ్లవర్ లో పాలినేషన్ జరిగితే, ఓకే, దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. So that flower has to be bisexual. Self pollination జరగాలంటే only possible in bisexual flower. Okay, so cross pollination ante enti? Cross pollination will happen between flowers of different plants of same 2 different flowers of same plant or 2 different flowers of different plants. నేను ఒకసారి డ్రా చేసి చూపిస్తాను so that it will be clear. Suppose this is one plant. Okay, so it has 2 flowers, right? So let us draw the plants first. Idi oka plant and idi inkoka plant. Okay, so this is a beautiful plant. Okay, so it will have flowers, right? So ikkada oka flower untundi, ikkada oka flower. So this plant also have 1 flower. Okay, so there are many flowers in the plant. So 2 different plants and flowers are there in individual plants. Now you see
For cross pollination, what has to happen? Two different flowers మధ్యలో pollination అనేది జరగాలి. Two different flowers మధ్యలో. So pollination, if it happens between two different flowers of the same plant, అప్పుడు కూడా అది cross pollination only. Okay. So two different flower of the same plant, అది cross pollination. ఇంకొకటి ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, అంటే టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, అప్పుడు కూడా క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే, సో క్రాస్ పాలినేషన్ క్యాన్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒకటి ఏంటంటే సేమ్ ప్లాంట్ లో టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో, ఒక సేమ్ ప్లాంట్ లో టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో పాలినేషన్ జరిగితే క్రాస్ పాలినేషన్. లేకపోతే టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్, టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ లో. ఓకే, సో ఇది ఒక ఫ్లవర్, ఇది ఒక ఫ్లవర్, దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో, కానీ సేమ్ స్పీసీస్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ ద సేమ్ స్పీసీస్. అది కూడా ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే సేమ్ స్పీసీస్ అంటే రోజ్ అండ్ రోజ్ మధ్యలో పాలినేషన్ జరుగుతుంది, లేకపోతే హైబిస్కస్ అండ్ హైబిస్కస్ మధ్యలో పాలినేషన్ జరుగుతుంది. హైబిస్కస్ అండ్ మ్యారీగోల్డ్ మధ్యలో పాలినేషన్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? సో సేమ్ స్పీసీస్ హ్యాస్ టు బి దేర్. క్లియర్? Ramadevi, what happened? Yes. So this is cross pollination. Self pollination ante enti? What is self pollination? If the pollination happens in the same flower, okay, if the pollination happens in the same flower, bisexual flower, then that is self pollination. So ipudu clear ah? క్రాస్ పాలినేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాలినేషన్ మీనింగ్ ఏంటి, దాట్ యూ షుడ్ నో. క్లియర్? ఓకే, fine. Let's move on to the next question. Okay, all of you have a look here. So what should be the answer here? Transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. Of course it is self pollination. So oka same flower lo pollination jarugute, adi self pollination. If the pollination is happening between two different flowers, that is cross pollination. Two different flowers of two different plants, appudu kuda cross pollination. Ma'am, BPC వాళ్ళకి MSET, EPSET untunda? Yes, you are asking whom? Yashwant. Okay, Brunda, chalo Hitman. Fine, let's move on to the next question, right? Self pollination. Okay, before we see the next question, let's see what is self pollination and cross pollination madhyalo difference. Okay, self pollination, cross pollination explain chesanu kada. Now you look here, there is one major difference. Limited amount of pollen grains required for self pollination. అసలు సెల్ఫ్ పాలినేషన్ జరగాలంటే లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, కానీ క్రాస్ పాలినేషన్ లో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ క్రాస్ పాలినేషన్ లో, అండ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ లో లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ సరిపోతుంది. యశ్వంత్, ఎస్. లిటిల్ ప్రిన్సెస్, fine. Transfer pollen grains from the anther to the stigma. Idi already I told you the definition, right? Next idi cheppandi. Each human body cell contains how many autosomes? What are autosomes and allosomes? First, that concept should be clear. Do you know what's autosome and allosome? So what is autosome and what is allosome? Total how many pairs of chromosomes we have? So we have 23 pairs of chromosomes.
ఓకే, ఈ 23 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ లో 22 ప్లస్ 1, సో 22 వచ్చేసి ఆటోజోమ్. ఓకే, and one chromosome is allosome. Okay, one chromosome, one pair. Sometimes they'll ask you 23 number. 23 number adi tappu, 23 pairs is right. Alage if I say 20 ikkada 46 in number, okay, 46 chromosome ante adi correct, but 23 ni meeru 23 pairs ani mention chesukovali, lekapothe adi wrong aitundi. Okay, so 23 pairs of chromosomes ni manam two parts lo divide cheyochu. Okatemo 22 pairs of autosomes and one pair of allosome. This one pair of allosome is nothing but the sex chromosome. Okay, and this is responsible for deciding the gender of the baby. So the baby will be a boy or a girl. That is decided by this allosome, one pair of allosome. Okay, fine, fine. Pranit, 22 autosomes. Okay, next one. Ikkada question entante, each human body cells contain how many autosomes? So answer should be autosomes will be 22 pairs. Okay, so 22 pairs of autosome and one pair of allosome. Question ikkada, see, if you see some of the polycet papers, they are asking a pair of allosomes. Okay, inka konni question paper lo pair of autosomes. So autosomes అడిగినప్పుడు అది 22 pairs and allosome అడిగినప్పుడు అది 1 pair. Clear? నెట్వర్క్ ఇంకా అలాగే ప్రాబ్లం ఉందా నాన్న? సో అందుకే ద స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ వెరీ లెస్ టుడే. బఫర్ అవుతుంది వీడియో కదా. ఎస్, యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ లో చాలా అంటే ఇట్స్ రైనింగ్ హెవీలీ నౌ, బై లైక్ థ్యాంక్ఫుల్లీ కరెంట్ ఇంకా ఉంది మనకు. ఓకే, పవర్ షట్ డౌన్ అయితే అవ్వలేదు, కానీ ఇట్స్ రైనింగ్, అందుకే దేర్ ఇస్ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ మేబీ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. Okay, Shri adds 23 pairs. Autosomes nana, autosomes 23 pairs kaadu. Total number of chromosomes aithe appudu 23 pairs. Kani ikkada manaku question enti autosomes. Autosome adiginappudu you have to write 22 pairs. Allosome is one pair. Okay, allosome one pair, kani autosome is 22 pairs. హైదరాబాద్ లో వర్షం పడుతుంది కదా. ఎస్, సో థండరింగ్, లైటనింగ్, ఎవ్రీథింగ్ సౌండ్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ సమ్హౌ కరెంట్ అయితే పోలేదు థ్యాంక్ఫుల్లీ. సో అవర్ క్లాస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. F2 జనరేషన్ లో జీనోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో రేషియోస్, జీనోటిపిక్ రేషియో, ఫినోటిపిక్ రేషియో నిన్ననే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సో హౌ కెన్ యూ క్యాల్కులేట్ జీనోటిపిక్ రేషియో అండ్ ఫినోటిపిక్ రేషియో? ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న. ఫినోటిపిక్ రేషియో, జీనోటిపిక్ రేషియో, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో నౌ సీ హియర్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో అండ్ జీనోటిపిక్ రేషియో గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో దిస్ వన్ ఫినోటిపిక్ రేషియో ఎంత? దిస్ ఇస్ 3:1 అండ్ జీనోటిపిక్ రేషియో వచ్చేసి 1:2:1. ఈ రెండు F2 జనరేషన్ లో. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ F1 జనరేషన్. మీకు 10th క్లాస్ లెవెల్లో F2 జనరేషన్ దే క్వశ్చన్ ఎక్కువగా అడుగుతారు. సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఇఫ్ వి సీ ఇన్ PR like phenotypic ratio and genotypic ratio, monohybrid cross లో phenotypic ratio 3:1 and genotypic ratio 1:2:1, right? Who is this Ramadevi KRD? Ma'am, user ID use chesi you people are chatting here, right? Okay. Azad, hailstones, అవును నాన్న, it is correct news. Okay, so Azad has all the news updates.
ఓకే, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో చూడండి ఫినోటిపిక్ రేషియో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఎంత అంటే 9:3:3:1. అలాగే జీనోటిపిక్ రేషియో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో జీనోటిపిక్ రేషియో వచ్చేసి 1:1, 2:4:2 అండ్ 1:1. ఓకే, సో ఈజీలీ మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, 1:1, 2:4:2 అండ్ 1:1. యాక్చువల్లీ సమ్ బుక్స్ లో ఇది జంబల్డ్ గా రాస్తారు. ఓకే, ఎస్, మా కేఆర్డి మ్యామ్ నేమ్ కాపీ కొట్టి దే ఆర్ చాటింగ్ హియర్. అవునా ఆజాద్? ఓకే, సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియో వచ్చేసి 3:1 ఫినోటిపిక్ రేషియో అండ్ 1:2:1 జీనోటిపిక్ రేషియో. అలాగే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఫినోటిపిక్ రేషియో ఇస్ 9:3:3:1 అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో జీనోటిపిక్ రేషియో 1:1, 2:4:2, 1:1. క్లియర్? ఓకే, చలో. సో నెక్స్ట్ వన్. Okay, let's see this monohybrid cross, how we got this ratio. Okay, so in monohybrid cross, what Mr. Mendel, okay, you call him Mendel Tata kada. So Mr. Mendel, what he did, you know, he has taken the cross. Which two cross? Pure breed of tall and pure breed of short. Okay, so pure breed of tall ante capital T into small t. Okay, capital T into small t. అది మనం క్రాస్ చేస్తే కనుక what we are going to get? గ్యామెట్స్ ఏమొస్తుంది నాన్న మనకు ఇక్కడ? సో క్యాపిటల్ టీ అంటే చూడండి ఇక్కడ. సో దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. ఓకే, ఫైన్. సో దీస్ టూ ఆర్ ది గ్యామెట్స్. ఆజాద్ ఏమైంది? క్లాస్ చాలా బఫరింగ్ అవుతుంది. అవును, ఈరోజు బఫరింగ్ అవుతుంది, అందుకే స్ట్రెంగ్త్ కూడా లేదు. సో మెనీ ఆఫ్ యూ దే ఆర్ నాట్ అటెండింగ్ ద క్లాస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బఫరింగ్. ఎందుకంటే ఇట్స్ రియలీ రైనింగ్ హెవీలీ హియర్. సో సమ్హౌ ద మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల బఫరింగ్ అవుతుంది. ఓకే, అదే అందుకే మెసేజెస్ కూడా రావట్లే కదా. ఓకే, సో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఓకే, క్యాపిటల్ టీ దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. నౌ లెట్ us do one Punnett square. ఒక Punnett square డ్రా చేసి చూద్దాం నాన్న. చూడండి, సో దిస్ కాన్సెప్ట్ యూ షుడ్ నో. ఓకే, ఇది మేల్ అండ్ ఇది ఫీమేల్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ, ఇక్కడ ఏమో స్మాల్ టీ. రైట్? సో నౌ సి క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు what we are going to get in the F1 generation. So this cross we have done for the F1 generation, right? Mendel tata kaadu, mental tata na. Azad enduku nana? Okay, so here we will get F1 generation lo all of them will be what? Capital T small t. Okay, so all of them are tall. Capital T small t or టాల్. F1 జనరేషన్ లో అసలు మెండెల్ కి ఇక్కడ డౌట్ ఏమొచ్చింది అంటే ఐ హావ్ టేకెన్ టాల్ అండ్ షార్ట్ ప్లాంట్ బోత్. దిస్ ఇస్ టాల్ ప్లాంట్, దిస్ ఇస్ షార్ట్ ప్లాంట్. అసలు నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఒక్క షార్ట్ ప్లాంట్ కూడా రాలేదేంటి? ఆల్ ఆర్ టాల్, దిస్ ఇస్ టాల్, ఇది కూడా టాల్, ఇది టాల్, ఇది టాల్. సో అందుకే అతనికి అక్కడ డౌట్ వచ్చింది. షార్ట్ ప్లాంట్ తీసుకున్నాను కదా, ఎందుకు రాలే షార్ట్ ప్లాంట్ అంటే నౌ యూ సీ హియర్ హీ హాస్ డన్ ద నెక్స్ట్ పాలినేషన్, దట్ ఈస్ F2 generation find out చేయాలంటే how to find the F2 generation? F1 into F1. Okay, F1 into F1 చేసినప్పుడు we will get the F2 generation. F2 generation లో చూడండి నాన్న ఇక్కడ what is the F1 we got here? Capital T small t, capital T small t. Okay, capital T small t into capital T small t క్రాస్ చేసినప్పుడు again let's do the Punnett square. ఇక్కడ గ్యామెట్స్ ఏంటి మనకు? Capital T small t, here also capital small. Now let's do the Punnett square. Okay,
మళ్ళీ పన్నెట్ స్క్వేర్ చేస్తే ఇక్కడ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వన్ ఇస్ మేల్, వన్ ఇస్ ఫీమేల్. ఆబ్వియస్లీ వన్ పేరెంట్ విల్ బి మేల్ అండ్ వన్ పేరెంట్ విల్ బి ఫీమేల్, రైట్? ఏంటి విఘ్నేష్, what was that message? Okay, VV shorts. Now you see here capital T, small t, అది fill up చేయండి. Start doing the crossing. Crossing చేసినప్పుడు 4 types we are going to get here. Okay, so what are the 4 types? One is capital T, capital T. How many times? One time. One time capital T, capital T. What about capital T, small t? ఇక్కడ చూడండి. How many capital T and small t అంటే 2 times. Okay, so here we have 2 times capital T, small t. Okay, 2 times capital T, small t. Next, small t ఒకటే కదా, ఇది just 1 time small t, small t. So what is the ratio here? 1:2:1. ఇది F2 generation. Okay, so this is F2, this was F1. So F2 generation లో రేషియో ఏమొచ్చిందన్న మనకు 1:2:1. This is the genotypic ratio. Phenotypic ratio ఏంటి అంటే ఫిజికల్ అపియరెన్స్ లో how is the appearance అంటే దాని మీనింగ్ ఫినోటైప్ కదా. సో ఫినోటిపిక్ రేషియో చూద్దాం ఇక్కడ. హ్యావ్ ఎ లుక్. సో దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ T tall. ఓకే, ఇది కూడా టాల్, ఇది కూడా టాల్. సో 3 times tall is to 1 short. Ratio will be 3:1. Okay, 3 times tall into 3 times short. So ratio ఏముంటుంది నాన్న మనకి ఇక్కడ? 1 చెక్కర్ బోర్డ్. ఎస్ జ్యోతి, దాన్ని చెక్కర్ బోర్డ్ అంటారు, లేకపోతే we can call it as Punnett square also. Checker board or Punnett square, both are correct. Okay, capital T means capital T అంటే homozygous tall plant. Okay, homozygous tall plant. ఇది ఏమో homozygous short plant. If I write like this, ఇక్కడ చూడండి, capital T ఇది కూడా టాలే. ఇప్పుడు నేను capital T small t రాస్తే కనుక ఇది కూడా టాలే. బోత్ ఆర్ టాల్, కానీ వన్ ఇస్ homozygous. ఎందుకంటే ఇక్కడ capital T ఇది సేమ్ కదా, సో దే ఆర్ homozygous. ఇక్కడ capital T small t దే ఆర్ డిఫరెంట్ కదా, అయితే అది heterozygous. రెండు టాలే, కానీ ఒకటి homozygous టాల్, ఇంకొకటి heterozygous టాల్. ఓకే, yes Pranit, Meenu. Okay, chalo next one. Genotypic ratio of monohybrid cross. So what should be the answer? Monohybrid cross lo genotypic ratio, monohybrid cross lo genotypic ratio ante idi 1:2:1. What about 3:1? This is phenotypic ratio. Okay, so this is phenotypic ratio and this one is the genotypic ratio. So this is the answer, right? What is this, Chinnu? Chalo. Next question. So what's the next question? During cellular respiration, energy is stored in dash cell organelle. Cellular respiration appudu energy ekkada store ayi untundi? Which organelle lo energy will be stored? Who will tell me the answer for this? Yes. Cellular respiration actually happens where? In the cell. Okay, అందుకే cellular respiration. కానీ సెల్ లో ఎక్కడ? సైటోప్లాజం లో ఒక ఫేజ్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్, సెల్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ సెల్, రైట్? సో సెల్ విల్ హ్యావ్ అ న్యూక్లియస్ అండ్ ఒక మైటోకాండ్రియా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ విత్ క్రిస్టే. ఫస్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పైరువేట్. గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్ కన్వర్షన్ ఎక్కడ జరిగింది? సైటోప్లాజం లో. ఓకే, వేర్ ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? ఇన్ ద సైటోప్లాజం, రైట్? సైటోప్లాజం లో పైరువేట్ ఫార్మేషన్ జరిగింది కదా, గ్లూకోజ్ ఇంటూ పైరువేట్.
నెక్స్ట్ దిస్ పైరువేట్ విల్ గో ఇంటూ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, ఈ పైరువేట్ ఎక్కడ వెళ్తుంది అంటే టు ది మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియాలో సెకండ్ స్టేజ్ జరుగుతుంది. అంటే విచ్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టేజ్? పైరువేట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో దిస్ స్టెప్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. సో మీకు ఏం అర్థమైంది? మైటోకాండ్రియాలోనే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? సో వేర్ ఇస్ ద ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్? సో ఎనర్జీ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. క్రెబ్స్ సైకిల్ ఇప్పుడు లేదు నాన్న, పాలిసెట్ కోసం అవసరం లేదు. నీట్ ఫౌండేషన్ లో చెప్తాను నేను క్రెబ్స్ సైకిల్. ఓకే, ఓకే, మండే రోజు ఫైన్. సో మైటోకాండ్రియాలో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అండ్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏటీపీ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో బేసికలీ వేర్ ఇస్ దిస్ ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా? ఓకే, let's go back to the question. What was that? During cellular respiration, energy stored energy is stored in the dash cell organelle. Answer is mitochondria. Energy ekkada store ayi untundi? Mitochondria lo. Okay, so this oval shaped structure, inner membrane will be folded. So this folded inner membrane is nothing but cristae. Okay, so energy will be produced in this mitochondria, powerhouse of cell. And mitochondria lo emuntundi? ATP form lo energy will be stored. So whenever we need energy, ఇప్పుడు నాకు ఎనర్జీ కావాలి ఫర్ డూయింగ్ సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, సో వెంటనే ఏమైతుంది అంటే దిస్ ఏటీపీ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. ఓకే, ఏటీపీ బ్రోకెన్ డౌన్ అంటే ఎలా? సో అడినోసిన్ ఉంది కదా, అడినోసిన్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు 3-phosphate. 3-phosphate బాండ్ లో ఒక్క ఫాస్ఫేట్ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, సో వెన్ 1 phosphate బాండ్ ఇస్ బ్రోకెన్, హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఆ హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. కానీ ఏటీపీ పరిస్థితి ఏమైంది? ఏటీపీ హ్యాస్ బికమ్ ఏడిపి. ఓకే, అది ఏమైంది? ఏటీపీ ఈస్ బికమింగ్ ఏడిపి. ఫైన్. ఓకే, ఇంకొక షార్ట్ వచ్చిందా? రిలీజ్ అయిందా? ఆజాద్ లోడింగ్ మ్యామ్ వీడియో. అదే వీడియో బఫరింగ్ అవుతుంది నాన్న. ఈరోజు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది యాక్చువల్లీ, బికాస్ ఆఫ్ రెయిన్ దేర్ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ, బట్ యూ పీపుల్ ఆర్ మేనేజింగ్. Little Princess, what you did not understand? Yes, Hemanandan, mitochondria correct answer. Okay, next question enti? Plants which undergo vegetative reproduction through roots. Asalu vegetative reproduction can be possible by vegetative reproduction can be possible by what all things? It can be possible by న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అవ్వచ్చు అది, లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్? అది ఒక క్వశ్చన్ కదా ఇక్కడ. ఓకే, సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్, రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఈస్ ద సీడ్. సీడ్ లో రిప్రొడక్టివ్ వేలో ప్రొపగేషన్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ వాట్ అబౌట్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే కొత్త ప్లాంట్ ఫామ్ అవ్వాలంటే దానికోసం ఒక సీడ్ కావాలి. సీడ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ ఫామ్ అవుతుంది. కానీ అప్పుడప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే ఫ్రమ్ వెజిటేటివ్ పార్ట్. వెజిటేటివ్ పార్ట్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఈస్ ద ఫ్లవర్. ఓకే, ప్లాంట్ లో రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఈస్ ద ఫ్లవర్. కానీ వెజిటేటివ్ పార్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ స్టెమ్, దెన్ వీ హ్యావ్ లీఫ్, ఓకే, ఇంకొకటి రూట్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది వెజిటేటివ్ పార్ట్. ఒకవేళ వెజిటేటివ్ పార్ట్ నుంచి కొత్త పార్ట్ డెవలప్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ న్యూ ప్లాంట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ వెజిటేటివ్ పార్ట్, లైక్ స్టెమ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, రూట్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, ఓకే, ఆర్ ఫ్రమ్ లీఫ్, సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, మనకు క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఐ విల్ షో యూ దిస్ 1 minute.
చూడండి. So here we have for propagation by stem. Okay, stem ద్వారా vegetative propagation అయితే stolon, bulb, corm, tuber. Stolon example jasmine, strawberry. Bulb example వచ్చేసి onion. Okay, corm example we have colocasia, chamagadda. That is corm. From the corm new plant can develop. Okay, rhizome example ginger, tuber emo potato. Fine. This is all about the stem. Stem example లో ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే from the root. Okay, from root vegetative propagation is also possible. So Murraya plant, then we have guava, okay, then Millingtonia. All these are examples for vegetative propagation from the root. అదే కదా మనకు క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఆన్సర్ షుడ్ బి Murraya, guava, Millingtonia. Vegetative propagation from roots example enti guava, Murraya plant, Millingtonia. Okay, yes Pranit. ఓకే నందిని, ఎస్ స్టెమ్ రూట్ లీఫ్. అవును, స్టెమ్ నుంచి వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అవ్వచ్చు, లీఫ్ నుంచి వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఇస్ పాసిబుల్, ఆర్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఇస్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్ ఆల్సో. లీఫ్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? బ్రయోఫైలం. రూట్ ఎగ్జాంపుల్ లో యూ కెన్ రిమెంబర్ Murraya, guava, Millingtonia. స్టెమ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఆనియన్, పొటాటో, colocasia. All those are vegetative propagation from stem. Okay. Okay. What is parthenocarpy and what is parthenogenesis? Who will tell me the answer for this? వినపడట్లేనా? అవునా, ఆడియో రావట్లేదా? అవునవును, వీడియో కొంచెం ఈరోజు బఫర్ అవుతుంది నాన్న. సివియర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ మేబీ. ఆడియో అయితే వస్తుంది కదా? ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్? ఎస్, ఆడియో వస్తుంది కదా నాన్న? కొంచెం ఎస్ బఫర్ అవుతుంది. 1 minute. Okay. Come on. Hi Sharanya, how are you after a long time? Yes Nana, there is some buffering network issue chala undi Nana ee roju, severe network issue because it is raining heavily here. So yes Sharanya, I do remember you. How can I forget you? Okay, so Pranit, parthenogenesis, parthenocarpy. So parthenogenesis jarigedi ekkada? Parthenogenesis is happening in animals, parthenocarpy in plants. Okay, so development of fruits without fertilization. Fertilization కాకున్నా ఒకవేళ if fruit is developing, that is parthenocarpy. Parthenogenesis అంటే ఏంటి? animals లో parthenogenesis అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ఓవమ్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్, ఓవమ్ అండ్ స్పర్మ్ ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండా ఒకవేళ if animal new organism is developing, that is parthenogenesis. Parthenocarpy అంటే ఏంటి? ఫర్టిలైజేషన్ కాకుండా, ఓకే, నో ఫర్టిలైజేషన్. సో అప్పుడు సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్, సపోజ్ we have watermelon, okay, seedless watermelon, or we have seedless grapes. So all these are parthenocarpic fruit. Okay, current poinda Azad? Yes, current fluctuation is there too much here. I am audible kada Shravya? Okay, ee roju koncham disturbance undi nana, network issue is there, but it's okay anyway. A cross between round green seeded pea plant, okay, capital R, small y, and a wrinkled yellow seeded plant. Okay, wrinkled yellow seeded plant ante
స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై ఈ రెండు క్రాసింగ్ చేస్తే మనం వీ కెన్ సీ హియర్. సో వాట్ షుడ్ బి ద ప్రోడక్ట్? progeny will be round or yellow, wrinkled or green. అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ సీ హియర్, this is the cross. Okay, capital R into small y, capital R small y into capital R small r and capital Y. Okay, so ఇక్కడ gamete formation అప్పుడు from here 1R ఇక్కడ నుంచి Y, so it will be capital R and small y. Okay, here small r and ఇది capital Y. Okay, so result ఏమొస్తుంది నాన్న మనకు? F1 generation లో it is capital R small r, capital Y small y. So this is round and yellow. ఇది round కదా and ఇది yellow. So round and yellow is the progeny. Okay. ఆసిని అక్కడ వర్షం లేదు కానీ వీడియో లోడింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఏంటి ఈరోజు అందరికీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ one more question is on variations. See here, this is clear, round and yellow should be the answer. Next, differences in characters within closely related group of organisms. Okay, so closely related group of organism, see here, if for example humans, we all humans are similar kani we are not carbon copy of each other, we have variations. Okay, so variations ante difference in human closely related group of organisms మధ్యలో ఏదైతే difference ఉంటుంది కదా, all those differences are nothing but what? Variations. Okay, what is that called as? Variations. So variations ante difference between the characters or traits. Asali characters enti, traits enti, what is the meaning of characters and traits? For example, if I say height, okay, so height is character. Height can be of two types. It can be tall height or it can be short height. Okay, so tall height and short height, they are the traits. Tall height and short height వచ్చేసి ఇక్కడ trait, కానీ height is nothing but that is one character. Okay, height ఏంటి? character. height లో two types ఉంటాయి కదా, tall and short, they are the traits అన్నమాట. clear? సో వేరియేషన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. సో ఓకే, వేరియేషన్స్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్. సో వేరియేషన్స్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ hereditary, genetical or environmental. Okay, Azad, you don't have network problem. Malli current వచ్చేసిందా? Okay, so hereditary, genetical or it can be environmental also. Variations, కొన్ని variations చూద్దాం. Human population లో we have different types of eyes, isn't it? Like some people they have gray eyes, some they have brown eyes, blue eyes కూడా ఉంటుంది. Okay, we have green eyes also. So all these are variations. Variations ante differences among all the organisms of the same species. Ma'am, after 10th, Sharanya ma'am, after 10th courses video cheyandi. Chestanu nana, chestanu. Okay, 10th tarvata courses mida video chestanu. Good evening ma'am, I am present, 9th class completed. Yes, Shrikar, new 10th batch తొందరగానే స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది, మేబీ ఇన్ 1 week. సో జస్ట్ గెట్ రెడీ, we all are going to start the new 10th courses. Okay, Chashmita, yes. Next, curly hair and straight hair, ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఓకే, హ్యూమన్ పాపులేషన్ లో some like people they'll have curly hair, some they'll have straight hair, some will have wavy hair. Okay, so different types of hair kada. So adi kuda oka type of variations. Skin color kuda alane untundi. Some people will have fair complexion, some will have dark complexion. Okay, Shravya, buffering aitunda? Yes, yes, severe network issue nana ee roju. Anyways, class will be over in another 10 minutes. Okay, so because of the weather here this is happening. Human kakuna animals lo kuda variations will be there. Okay, you can see this tiger,
ఎలిఫెంట్ లో కలర్ వేరియేషన్, బర్డ్స్ లో బీక్ ఉంటుంది కదా, ఆ బీక్ లో వేరియేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ యానిమల్స్ ఆర్ ఇన్ హ్యూమన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, ఇన్ ట్రీస్ రిమూవల్ ఆఫ్ డాష్ ప్రివెంట్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఒకవేళ ట్రీస్ లో మనం ఏ పార్ట్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోతుంది. ఓకే, విచ్ పార్ట్ విల్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ పార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విల్ స్టాప్. చేస్తాను శరణ్య, ఐ విల్ డూ దాట్. ఓకే, శ్రావ్య, ఎస్ ఎస్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల అవుతుంది నాన్న, నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల ద వీడియో ఇస్ బఫరింగ్. టుమారో క్లాస్ 10 o'clock. ఓకే, పుష్పలత అంటే రితిక కదా, టుమారో నీట్ ఫౌండేషన్ క్లాస్ ఇస్ అట్ 10 AM మార్నింగ్ 10 o'clock. ఓకే ఓకే ధార్మిక, వీడియో బఫర్ అవుతుందా? ఫైన్. సో ట్రీస్ లో ఇఫ్ వి రిమూవ్ ద ఫ్లోఎమ్ దెన్ food transportation cannot happen because vascular bundles గుర్తుంది కదా. So what are the two vascular bundles in plant? One is xylem and one more is phloem. Okay, so xylem and phloem, xylem లో జరిగేది ఏంటి? వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. phloem లో జరిగేది ఏంటి? ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. Okay, so water and food transportation is happening because of water transportation because of xylem, food transportation because of phloem. Okay, so xylem and phloem. సరే 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 వీడియో బఫర్ అవుతుంది, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో ఓకే, సో ఇట్స్ రియలీ లైక్ వెదర్ ఇక్కడ బాగాలేదు నాన్న. ఓకే, అట్ మై ప్లేస్. సో బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ వెదర్ వీఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది ఏమో, కానీ ఒక 5-10 minutes లో విల్ ఫినిష్ ద క్లాస్. ఇన్ అనదర్ 5 minutes విల్ ఫినిష్ ద క్లాస్. ఓకే, డాష్ కంట్రోల్స్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ ఎయిర్ టువర్డ్స్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ప్యాసేజెస్. 1 minute. Yes, Nana, connections are all right. There's some network issue maybe. So dash controls the movement of food and air. Food and air movement towards their respective passages. Okay, fine. So food should enter in the should pass in the food pipe, and wind or air should pass in the wind pipe, and food in the food pipe. Okay, so just see here. Just imagine that this is the wind pipe. Okay, ఇది ఏంటంటే ఇది విండ్ పైప్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫుడ్ పైప్. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈస్ ద ఫుడ్ పైప్ అండ్ విండ్ పైప్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ తిన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్ దట్ షుడ్ ఎంటర్ ద ఫుడ్ పైప్ ఓన్లీ నా. ఫుడ్ ఎక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి? ఫుడ్ పైప్ లోనే. బై మిస్టేక్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ సమ్టైమ్స్ బై మిస్టేక్ ఫుడ్ వచ్చేసి ఇట్ క్యాన్ ఎంటర్ ద విండ్ పైప్. ఓకే, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ కదా. సో దిస్ ఎంట్రీ షుడ్ బి prohibited, right? For that purpose there is a flap like structure. What is this? This flap like structure called epiglottis. Okay, so this epiglottis is actually preventing the entry of food into the wind pipe. Okay, so food actually should enter here, food pipe lone. It should not come this side, right? So to prevent this entry of food into the wind pipe, there is a flap like structure. Idi wind pipe ankondi. So wind pipe meeda oka flap like structure untundi. Aa flap like structure is preventing the entry of food into the wind pipe. Okay, hi Soumya. Dharmika, option 1. Yes, option 1 is one. Yes, epiglottis is the right answer. So dash controls the food and air movement into their respective pathways. So that is nothing but epiglottis, right? Epiglottis. Chalo. Next question. Total amount of urine excreted per day by human is about how many liters? Urine excretion, how much urine is excreted every day?
1.5 to 2 liters is the right answer. కానీ ఆప్షన్ లో మనకు 1.6 to 1.8 ఉంది. సో అది కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ద యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 1.5 to 2 లీటర్. ఓకే, 1.6 to 1.8 కూడా యూ కెన్ సెలెక్ట్. మోహన్ రూప్ మ్యామ్ 10th క్లాస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? 10th క్లాస్ వెరీ సూన్. మేబీ లైక్ టుడే ఇస్ ఎస్ ఫ్రైడే కదా, విల్ స్టార్ట్ ఇట్ వెరీ సూన్, డోంట్ వరీ. చలో నెక్స్ట్ వన్, డాష్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ అ ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్. అసలు ఫిల్ట్రేషన్ లో హెల్ప్ చేసేది ఏది? దిస్ వన్, నెఫ్రాన్. సో బేసికలీ నెఫ్రాన్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫిల్ట్రేషన్. ఆ నెఫ్రాన్ లో కూడా ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. డూ యూ నో వాట్ ఈస్ దాట్? సో దాట్స్ యాక్చువల్లీ గ్లోమెరులస్. ఓకే, సో గ్లోమెరులస్ ఇస్ ద ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్. నెఫ్రాన్ లో this glomerulus is the filtration unit. Okay, and glomerulus లో ఏదైతే ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది కదా, ఫిల్ట్రేషన్ తర్వాత it will form glomerular filtrate. ఫిల్ట్రేషన్ తర్వాత what it is forming? glomerular filtrate. clear? పుష్పలత, రితిక కదా, నేను మర్చిపోయాను కదా పేరు. అంటే మీరు రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతారు కదా, సో ఐ రిమెంబర్ యువర్ నేమ్స్. అంటే మీ ఐడి పేరు ఒకటి ఉంటుంది, మీ యాక్చువల్ పేరు ఇంకొకటి ఉంటుంది, అండ్ దేర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో కానీ ఎనీ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్ మీరు రెగ్యులర్ గా క్లాస్ అటెండ్ అయితే అప్పుడు నాకు గుర్తుండిపోతుంది. చెరీ ఎందుకు రావు నానా? ఓకే చలో, సో గ్లోమెరులస్ అంటే గుర్తుంది కదా, వేర్ ఇస్ దిస్ గ్లోమెరులస్? లెట్స్ డ్రా ద నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ క్విక్లీ. See here, if you see, this is the cup like structure called Bowman's capsule. Bowman's capsule nunchi there will be a folding like this. Okay, so what is this folding? PCT. This folding is PCT. Then okay, U-turn. Okay, so a U-turn enti loop of Henle. దాని తర్వాత there is another folding, so that is DCT. ఓకే, ఈ ఫోల్డింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ DCT. సో ఇక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ లో ఏముంటుంది? there is something called renal artery. ఓకే, renal artery ఏంటంటే, so this is renal artery. it will enter here as glomerulus. ఓకే, మళ్ళీ glomerulus నుంచి this efferent arteriole comes out and it will spread all throughout the nephron. Avanni connect ayi, okay, that will form renal vein. Adem form chestundi nana malli renal vein anamata. Okay, so here we have the Bowman's capsule, right? Bowman's capsule lopala em untundi? glomerulus. So glomerulus is the filtration unit. ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్లోమెరులస్ లోనే మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ ద బ్లడ్ ఆల్ ద ఫిల్ట్రేట్. ఓకే, ప్రైమరీ యూరిన్ అంటారు కదా దాన్ని. సో అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ఆల్ ద ఫిల్ట్రేట్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. అసలు అది బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ లో కలెక్ట్ అవుతుంది, అండ్ దాట్ ఈస్ ద ఫిల్ట్రేట్. ఓకే, అండ్ ఫిల్ట్రేషన్ యూనిట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ glomerulus. Got it? So what should be the answer here? Glomerulus is the filtration unit, and whatever is filtered danni manam glomerular filtrate anedi antunnamo, or primary urine, also called as primary urine. Clear? Okay, next question. Identify the correct photosynthetic equation. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఫోటోసింథెటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి నాన్న? ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్, అలాగే రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్. దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వన్ ఇస్ సింథెటిక్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఇంకొకటి రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్. సో బోత్ ద ఈక్వేషన్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. చెరీ, బృందా. ఓకే, fine, just have a look here. ఇది ఏంటి? గ్లూకోజ్
when it is combining with oxygen, it forms 6 CO2, 6 H2O plus energy. Okay, so what is this equation called as? Breaking down of glucose. Okay, breaking down of glucose ante this is respiration. Okay, what is this, Nana? This is respiration. Breaking down of glucose in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and energy. So that is respiration. Idi enti? This is digestion. Okay, this one is nothing but photosynthesis. I'm so sorry. So this is photosynthesis. Okay. Photosynthesis equation మీరు ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి? Photosynthesis లో జరిగేది ఏంటి? Raw materials will be there. What are the raw materials? Carbon dioxide ఒకటి. Okay, first raw material. Carbon dioxide తర్వాత first raw material carbon dioxide. Next one water. So carbon dioxide and water, both of them will be reacting in the presence of light and chlorophyll. Light and chlorophyll presence లో ఏం ఫామ్ అవుతుంది అక్కడ? The product is this one, C6H12O6 అంటే glucose. Photosynthesis లో glucose formation is happening along with oxygen and water. Okay, so balanced chemical equation చూడండి నాన్న, ఇక్కడ 6 CO2, 12 H2O and అక్కడ product side లో 6 CO2 and 6 H2O. ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, very very important. Photosynthesis equation ఇంకా equation of respiration, both are important for MCQs. Polycet లో, NEET లో, లేకపోతే డైరెక్ట్ 10th class part B లో కూడా this question is repeated many a times. Okay, let's see the next question. Next question ఏంటి ఇక్కడ? The fluid secreted from seminal vesicle, prostrate gland and Copper's gland. Okay, so male reproductive system lo these glands are there. Okay, hi Jashendra, you tell me the answer for this. Brunda, Cherry, Shashank, all of you. Dharmika, very good, option 4 up. You saying the answer for which one, Dharmika? Yes, Dharmika, you tell me the answer for this. Okay, Pushpalata, what is your name? What's your good name? So ikkada seminal vesicle, prostrate gland, inka Copper's gland nunchi male reproductive system lo ee 3 glands nunchi there is a plasma, okay, which is called as seminal plasma, right? So this seminal plasma, when it will mix with the sperm, okay, the seminal plasma along with the sperm, then it is called as semen. Okay, what it is called as? Semen. So seminal vesicle nunchi oka fluid secretion secrete aitadi, alage Copper's gland nunchi, prostrate gland nunchi. Okay, so all those secretions together with the sperm, okay, what is that called as? Semen anamata. Clear? Option 1 kaadu, ikkada option 2, semen. Okay, Bunny, malli vachava? Okay, Dharmika, option 2, yes, semen is the right answer. Okay, very good Dharmika, your answer is right. Chalo, next, the phrase omnis cellula e cellula. Okay, so there is one phrase called omnis cellula e cellula. Asale ee statement, this was given by which scientist? Omnis cellula e cellula, the meaning enti? Cells arise from pre-existing cells. Okay, edaithe kotta cell arise aitundi kada, so that will arise from the pre-existing cells. So our statement enti? Omnis cellula e cellula. So omnis cellula e cellula statement was given by which scientist? Let me see who will give the answer for this. Chappandi nana. Jyoti, option 2, Robert Virchow, Rudolf Virchow. Yes, Jyoti. Nikki, you gave the answer first. Okay, Nikki.
Shashi, okay. So answer is Rudolf Virchow. Okay. So who was the scientist ante? Rudolf Virchow. Remember this. Okay. So he gave the statement omnis cellula e cellula. Meaning enti? Cells arise from pre-existing cells. Okay. Let's move on to the next question. So this is the scientist Nana Rudolf Virchow. So he only told that cells will arise from the pre-existing cells anmata. Clear? Next one. Dash protects the heart from shocks. So what is protecting the heart from shocks? It is pericardium or pericardial membrane or what? Pushpalata, Chandana. Yes. Good evening, Dilip. Dharmika, option 2, okay. Pericardial fluid. Yes, that is the right answer. So, pericardial fluid will help in absorption of the shock. Ante shock ante some mechanical injury or some mechanical shock ni pericardial fluid undi kada adi absorb chesestundi. Okay. So, brain lo kuda we have cerebrospinal fluid. Similarly, human brain, okay. So, there is something called cerebrospinal fluid. So, our CSF or cerebrospinal fluid chesedi enti? It is absorbing the mechanical shock. Similarly, pericardial fluid. Asali pericardial fluid ela untundi ante? Suppose this is the heart, okay. So, heart chuttu there will be a membrane called pericardium. Pericardium and heart madhyalo there is a fluid called pericardial fluid, okay. So, this fluid is actually absorbing all the shock. Sarena? Chandana, Cherry, Soumya. Okay. Chalo. Next question. Blood capillaries were discovered by. So, blood capillaries discover chese scientist pair chapal miru. Who discovered the blood capillaries? So, blood capillaries were discovered by which scientist? Okay, Pushpalata, I will not forget your name. You are Kavya. Okay, Kavya. Jashendra, you told the answer. Jyoti. Okay, so yes, for this question, pericardial fluid, blood capillaries discovered by Marcello Malpighi. Okay, so it was discovered by Marcello Malpighi. Gurtupettukondi, blood capillaries. Blood circulation was given by William Harvey. Blood circulation vachesi William Harvey, and Marcello Malpighi, he discovered the blood capillaries. Okay, so blood capillaries by Malpighi and William Harvey, blood circulation. Sarena? Ma'am, 139 ki first question answer. Yes, first option is the right answer. Very good, Jyoti. Correct answer. Okay. Tomorrow class is at 10 o'clock. Morning 10 o'clock. All of you should join for the human digestive system explanation. Right? Next one. The latex of dash plant is the source of biodiesel. Okay. Latex of which plant is used as a source of biodiesel? So, latex, a plant latex ni manam biodiesel laga use cheskuntunamu. Jashendra, yes, I saw your answer. Soumya Shiva ante Ritika. Okay. Ante Soumya Shiva and Pushpalata madhyalo confusion వచ్చింది కదా. Okay. Soumya Shiva ante Ritika and ikkada Kavya ante Pushpalata. Sare. Chalo. Option 4. Which one? Jatropha. Yes. So, Jatropha seeds ni biodiesel ga use chestaru. Gurtupettukondi. This is very important topic from excretion chapter. Excretion chapter lo we have secondary metabolites, right? So, akkada Jatropha plant undi kada. Jatropha plant seeds ni biodiesel laga use chestaru, right? Next, secondary function of lungs to carry out excretion is removal of CO2 and water vapor. Actually, primary function of lungs enti? So, lungs is also acting as one excretory organ.
ఓకే, సో వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్క్రీటెడ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్, మన బాడీకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం లేదు, వీ నీడ్ ఆక్సిజన్. సరేనా? సో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ కాబట్టి అది రిమూవల్ అనేది జరగాలి. సో ఆ రిమూవల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? లంగ్స్ లో. ఓకే, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 2 కాదు, ఆప్షన్ 1, రిమూవల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. చలో నెక్స్ట్ వన్, see here, dash are fat soluble vitamin. సో యూ రిమెంబర్ ADEK, అడెక్. ఇది ఒక వెస్టర్న్ కంట్రీ పేరు లాగా ఉంది కదా, అడెక్. రిమెంబర్ అడెక్, దట్ వైటమిన్ A, వైటమిన్ D, E and K, all these are fat soluble. Okay, all these are fat soluble vitamin. So fat soluble vitamin lo what you have to remember, Nana? Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Headache. ఇంకొకటి ఏంటి? వాటర్ soluble vitamin. వాటర్ soluble vitamin లో we have vitamin C and vitamin B. Okay, so vitamin C ఇంకా B complex, the entire B complex vitamin ఇంకా vitamin C, these are water soluble vitamin, right? హాయ్ హజీరా. ఎస్ ఎస్, పారాసిలా గుర్తుంది నాకు. సో పారాసిలా వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ జోక్ లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, సో సమ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ భాగ్యశ్రీ స్టార్టెడ్ ఇట్ కదా, పారాసిలా అని చెప్పింది, మీరు అందరూ పారాసిలా పారాసిలా అని చెప్పారు. దట్ వాజ్ ద జోక్. చలో, సో వాటర్ సాల్యుబుల్, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్. ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ లో ADEK, వాటర్ సాల్యుబుల్ లో వైటమిన్ C అండ్ వైటమిన్ B. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, all my dear students, what exactly you have to remember, you know, all the scientific names. Okay, మీరందరూ scientific chemical names of vitamins గుర్తు పెట్టుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్. APRJC or TGRJC లు కూడా ఇది అడుగుతారు నాన్న. What's the conversation going on here? Okay, so next one, thiamine. B1 పేరేంటి? Chemical name of B1 is thiamine. Riboflavin ante B2. Okay, alage we have folic acid, pantothenic acid, biotin. Suppose vitamin C ki chemical name entante it is ascorbic acid. Alage vitamin A is known as retinol. Okay, vitamin A ante retinol, vitamin C ante ascorbic acid. Alage vitamin D. Vitamin D is very very important. It is known as sunshine vitamin. Okay, calciferol. Vitamin D chemical name enti? Calciferol, or it is also known as sunshine vitamin, right? Inkokati tocopherol. Suppose vitamin E. What is this vitamin E called as? Tocopherol. Then you have phylloquinone. Phylloquinone ante vitamin K. Sarena? So first aithe meeru this table is there in textbook, right? First chapter lo chemical names of all the vitamins gurtu pettukondi. Okay, so chemical name tarvata diseases related to all the vitamins. Okay, so what are the diseases? Beriberi, glossitis, pellagra, anemia. Then you have burning feet, scurvy, rickets. Okay, fertility disorders. So prati oka vitamin deficiency valla what is the disease caused? For example, oka particular vitamin mana body lo taggipote, aa particular vitamin deficiency unte kanaka what is the disease caused? That you have to remember. Very very important table for MCQs. Okay, so biology textbook lo this table is there, right? First chapter nutrition ending lo. So this table is important for what? MCQs లో బాగా అడుగుతారు. 10th class board exam లో, public exam లో కూడా many questions are asked from this particular table. So ఈ table important? Yes, this table is important for MCQs part, multiple choice question. Kavya, this table is very easy. Okay, very good. So Pushpalata ante Kavya. Now I will not forget your name. Ma'am, I am Sanjana. Hi Sanju Queen. No, Nana, nene marchpole. Okay, so all my students are very very close to my heart.
ఇక్కడ కన్ఫ్యూషన్ ఏంటంటే మీరు రకరకాల ఐడితో వస్తారు. ఓకే, వన్ టైమ్ సమ్ ఐడి విల్ బి దేర్ అండ్ మీ ఒరిజినల్ పేరు ఇంకొకటి ఉంటుంది. బట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ. ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ యూ ఆల్. ఓకే, సో సంజన ఇక్కడ షీ ఈస్ కంప్లైనింగ్, మ్యామ్ మీరు మర్చిపోయారు కానీ నేను మర్చిపోలే. ఓకే, నేను కూడా మర్చిపోన్నానా. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ డిజీజ్ డెఫిషియన్సీ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ వల్ల ఏ డెఫిషియన్సీ ఏ డిజీజ్ కాజ్ అవుతుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొకటి సీక్వెన్స్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆర్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో, ఈవెన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో కూడా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ పాత్వే అంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో కరెక్ట్ పాత్వే ఆఫ్ స్పర్మ్. ఓకే, అలాగే ఫీమేల్ లో కరెక్ట్ పాత్వే ఆఫ్ ఓవమ్. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో సీక్వెన్స్ food will go to mouth, from mouth buccal cavity to pharynx to esophagus, then stomach. Okay, stomach tarvata duodenum undi kada, duodenum will be connected by pancreas and liver from both the sides, then small intestine, large intestine, anus, rectum. So this particular sequence you should know. Okay, 4 options istaru, 4 options lo all the sequence will be given, so you have to find out the correct sequence. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ చాలా అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎంసిక్యూ అన్నమాట. సీక్వెన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్, క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్. ఓకే, సో లాస్ట్ లో పేపర్ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత అట్ లాస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫర్ పాలిసెట్. అది మీరు రెఫర్ చేయండి సరిపోతుంది ఫర్ బయాలజీ. ఓకే, మల్లేష్ యాదవ్ హాయ్ నానా, రితు, అశ్వర్త్, చెరీ బాగున్నారా అందరూ? ఎస్, రితిక, సౌమ్య శివ అంటే రితిక. ఐ విల్ రిమెంబర్ బోత్ ఆఫ్ యువర్ నేమ్స్ నౌ. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే నానా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. We have completed the discussion of 2022 paper and 2 more papers are left out, 21 and 2020. అది కూడా చేసేద్దాం. కానీ tomorrow 10 o'clock, okay, 10 AM ki we have a class, NEET Foundation Nutrition Chapter Continuation. So let's meet in that particular class. NEET Foundation class ఎవరెవరు వినాలంటే 9th moving 10th or 10th moving 11th who are aspiring for like to become a doctor and appear for NEET exam వాళ్ళు వినొచ్చు. పాలిసెట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరెవరైతే పాలిసెట్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కదా వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు. టీజీఆర్జేసీ, ఏపీఆర్జేసీ స్టూడెంట్స్ కూడా they can listen the NEET Foundation classes, right? Yes, 10th class students can see, of course they can see Jashendra. Okay, Jashendra, tomorrow morning I should see you in the live chat. Okay, Jashendra, you have to be there for the NEET Foundation class. I have started with nutrition. అంటే అవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ ది 10th class చాప్టర్స్ ఓన్లీ. అందుకే ఫస్ట్ 10th class చాప్టర్స్ తోనే స్టార్ట్ చేశాను. ఖచ్చితంగా తప్పకుండా అది చూడండి ఒకసారి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ నాన్న. సో మీకు 10th ఎవరెవరైతే 9th మూవింగ్ 10th ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి అది బాగా యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది. యూ ఆల్ కెన్ వాచ్ దాట్. ఓకే, అశ్వర్ధ్ ఏమైంది? ఎస్, సో ఆల్ యువర్ టీచర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ జాయిన్ అయ్యి టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. అండ్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్, ఎగ్జామ్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్ PDFs will be available on Telegram. So for PDFs you have to join Telegram. And last but not the least, don't forget to subscribe to the channel. Okay, ఇంకా ఎవరెవరు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ అప్డేట్స్. ఓకే, టైం టు టైం నోటిఫికేషన్స్ కావాలంటే బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసేయాలి, రైట్? ఎస్ ఆజాద్, ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ దాట్. ఆసిని, వెల్కమ్ నానా. ఎస్ ఆజాద్, క్యారీ ఆన్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే? మ్యామ్ డిజీజ్ నేమ్ మర్చిపోతా మ్యామ్ నేను. రితిక, డిజీజ్ నేమ్ మర్చిపోతా అంటే సరిపోదు నాన్న. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్. ఓకే, ఫైండ్ సమ్ టెక్నిక్, ఏదో ఒక నిమోనిక్ యూజ్ చేసి ట్రై టు రిమెంబర్ ద డిజీజ్ నేమ్.
ఓకే సో జస్ట్ మేక్ అ టేబుల్ లైక్ ఒక పేపర్ మీద రాసి అది అక్క పెట్టండి నాన్న ఎక్కడైనా మీ స్టడీ టేబుల్ దగ్గర ఆర్ వెర్ ఎవర్ యు ఆర్ స్లీపింగ్ నా అక్కడ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ మళ్ళీ మళ్ళీ అది చూస్తే అది ఎలాగో గుర్తు ఉండిపోతుంది ఓకే జ్యోతి వాట్ హ్యాపెండ్ చలో టెలిగ్రామ్ లో చెప్తావా సరే బాయ్ రితిక అండ్ బాయ్ కావ్య ఓకే జశేంద్ర చలో బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి మళ్ళీ కలుద్దాం tomorrow 10 a.m. ki with the NEET foundation class. Till then, bye bye and take care. See you soon, everybody. Bye bye. Sanjana, okay, thank you, Nana. Sanjana.